মাস্ট বি আ রিপ্রোডিউসেবল, মানে বারবার তুই রিপ্লেক্স প্রডিউস করতে পারিস। কি করে? এই যে আমরা নি জাক, অ্যাঙ্কেল জাক বারবার ঠুকলে বারবার হবে তো, তাহলে দে আর ইনভলেন্টারি, দে আর রিপ্রোডিউসেবল, হ্যাঁ, অ্যান্ড they have a all these property are in the reflex. Okay, and reflex, you know, when আমরা সবসময় যখন রিফ্লেক্স ভাবি কি করি, মাথায় একটা ছবি ভেসে ওঠে, একটা নার্ভ যাচ্ছে, একটা স্পাইনাল কর্ড সেখানে গিয়ে আছে, সেখান থেকে আবার একটা অ্যাফারেন্ট, সেখান থেকে ইফারেন্ট এসে আবার লাগছে, তাই না? মাথায় ছবিটা ভেসে ওঠে যখনই রিফ্লেক্স ভাবি। কিন্তু রিফ্লেক্স মেবি 99% cases it is due to CNS, but few cases they are also not in case of those CNS involved, like the abdominal reflex, like cremasteric reflex. Abdominal reflex কি হয়, যখন আমরা এরপর তো যখন রিফ্লেক্স প্র্যাকটিক্যাল পড়ানো হবে তখন দেখবি 9, 10, 11 এই গুলোতে যখন আমরা ফ্রম ল্যাটারাল টু মিডিয়াল স্ক্র্যাচ করব, দেয়ার ইজ এ কন্ট্রাকশন অফ অ্যাবডোমেন, ইট ইজ এ লোকাল রেসপন্স বা স্কিন রেসপন্স। বা ধর ক্রিমেস্টারিক মানে কি, হোয়েন উই স্ক্র্যাচ দ্য মিডিয়াল পোর্শন অফ আ থাই, there is a contraction of cremasteric muscle, that is called cremasteric reflex. So in those two phenomena there is no CNS involvement, only the superficial or skin involvement is there. বুঝা গেল? তাহলে 99% কেসেস রিক্যাপিচুলেট, হ্যাঁ, আর কিছু নয়, সব বইয়ে দেওয়া আছে। তাহলে যখন আমরা রিসেপ্টার রিফ্লেক্স যখন আমরা মাথায় আসে তখন কি আমরা পাই না, রিফ্লেক্স মানে হচ্ছে তোর একটা রিসেপ্টার থাকবে যেখানে আমরা স্টিমুলাস দেব, মেবি পেন, মেবি টাচ, মেবি টেম্পারেচার, হোয়াট এভার মেবি, দেয়ার ইজ এ রিসেপ্টার, ঠিক আছে। অ্যাফারেন্ট পাথওয়ে থাকবে, when a receptor gets stimulated in a optimal way, then there is a production of a action potential, and these action potential are transmitted through afferent কোথায় যাবে, in the spinal cord, and where it synapses with a efferent. বুঝা গেল? তো there is a synaptic, that is a center. তাহলে কি থাকলো, রিসেপ্টর থাকলো, অ্যাফারেন্ট থাকলো, অ্যাফারেন্ট গুলো কোথায় গেল, ইন দা সেন্টার হোয়ার ইট মডুলেটেড, ইট মে বি এক্সাইটেটরি, মে বি ইনিমেটরি, সেটা আমরা পরে পড়াচ্ছি। সেন্টার থাকবে, সে মডুলেট করবে যে এটাকে আমি এক্সাইটেটরি করে রেসপন্স করব না করব না, সে মডুলেশন করছে। তো দ্যাট ইজ এ সেন্টার। এবার সেন্টার ঠিক করলো যে না এটা এক্সাইটেড, মানে এক্সাইটেড ওয়েতেই যাবে, তাহলে কি হলো, এক্সাইটেড ওয়েতে গেলে কি হলো, ইফারেন্ট গেল। ইফারেন্ট কোথায় যাবে, goes into either a muscle spindle or in a gland. That is a two type, হয় মাসেলে যাবে না হয় গ্ল্যান্ডে যাবে। অ্যান্ড আলটিমেটলি লাস্টে হচ্ছে দ্য ইফেক্টর অর্গান। ইফেক্টর অর্গান কি আছে, আইদার মাসল অর গ্ল্যান্ড। মাসেলে গেলে কি হবে, দেয়ার ইজ এ কন্ট্রাকশন অফ দ্য মাসল, আর গ্ল্যান্ডে গেলে কি হবে, দেয়ার ইজ এ সিক্রেশন অফ from gland. So this is a যে কোনো টাইম আছে তো নাকি, যে কোনো সময় চলে আসছিস তো, হ্যাঁ। So there is a reflex pathway consists of a receptor, then the afferent pathway, the CNS efferent pathway, and the afferent efferent organ. So this is the we call the pathway of receptors. Okay. Now you know the
there is a two type of reflex is there. There is called the superficial reflex and in the deep reflex. What is the superficial reflex? Superficial reflex এতক্ষণে বলছিলাম, that is the abdominal reflex, that is the তো cremasteric reflex. Deep reflex কি? When a tendon or muscle is involved. কি হচ্ছে? knee jerk, ankle jerk, all are the deep reflex. ঠিক আছে? So there is a two type of reflex. Other কি reflex আছে? Monosynaptic reflex, polysynaptic reflex. আদার কি রিফ্লেক্স আছে? অ্যাকচুয়ালি কি হয় বলতো, এগুলো রিফ্লেক্সটা কোথায় কাজে লাগে? পরীক্ষার সময়, প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় রিফ্লেক্স আসবে, রিফ্লেক্সের দু একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে, বলতে পারবি না ডেফিনেটলি, তারপরে কি করবে এক্সামিনার রিফ্লেক্সে ঢুকে যাবে। ওই জন্য রিফ্লেক্সটা পড়তে হবে, কারণ পরীক্ষায় তো রিফ্লেক্স প্র্যাকটিক্যাল থাকবেই, ধর হিউম্যান, সেখানে তোরা যখন কিছু বলতে পারবি না তখন পাস করাতে হবে, তো তখন এক্সামিনার রিফ্লেক্সে ঢুকে যাবে। তো সেই জন্যে so there may be the polysynaptic, monosynaptic reflex, maybe the conditional and unconditional reflex. So there is so many reflex classification is there. Maybe a superficial reflex, maybe deep reflex. So classification of reflex is so many, but most important is three: mono, poly, conditional, unconditional, and the superficial and deep. That is the main. Other is there, but the main. So you know the reflex in case of monosynaptic reflex. Monosynaptic reflex মানে হচ্ছে তোর এক্সাম্পল হচ্ছে আগে ধরে পড়িয়েছিলাম নি জার্ক, মনে আছে তো? যখন পড়েছিলাম সাইন্যাপটিক ডিলে, নি জার্ক, একটা টেন্ডন থাকবে, সেখান থেকে একটা নার্ভ যাবে অ্যাফারেন্ট, সিএনএস ঘুরে আসবে ইফারেন্ট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ এ কন্ট্রাকশন। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য মোনোসাইনেটিক রিফ্লেক্স। টুইস্ট কোথায় আছে? টুইস্ট আছে মাঝখানে, যদি এইটা না, এখানে গিয়ে কি করলো, একটা গলগি ইনহিবিটরি অর্গানে গেল। গলগি ইনহিবিটরি অর্গান কি করছে? ও একটা তাহলে কি হচ্ছে, আমি একটা নিকে তোর নিজাক দেখবো, নিজাক দিলে কি করতে হবে? তুই জানিস যে নিক there is a flexion and extension of hamstring groove flexions and quadriceps is the extension. তাহলে আমি যদি নিজাক এলিসিয়েট করতে চাই ঠুকে, তাহলে কি করতে হবে? আমাকে ফ্লেকশন তো কন্ট্রাকশন করতেই হবে, কিন্তু তখন কন্ট্রাকশন তখনই হবে যখন এক্সটেনশনের গ্রুপটা রিল্যাক্স করবে। দেন দ্যাট ইজ এ স্মুথ কন্ট্রাকশনস। তাহলে কি হচ্ছে, আমি যখন হাঁটুতে ঠুকছি তখন কি করছে, তখন অ্যাপারেন্ট যাচ্ছে, সে বলছে তুমি কন্ট্যাক্ট করো, কন্ট্যাক্ট করলো, কিন্তু কন্ট্যাক্ট তখনই স্মুথ হবে যখন তোর এক্সটেনশনটা তোর রিল্যাক্স থাকবে, তখনই হবে। তো গলগি টেন্ডন অর্গান কি করছে? এটা ইনহিবিটরি অর্গান। এ কি করছে? এ যত একে স্টিমুলাস করবে, এ তত একে ইনহিবিশন করবে, আর এ যত ইনহিবিশন হবে, এক্সটেনশন তত ইনহিবিশন হবে, তত তোর রিল্যাক্স থাকবে। তো দ্যাট ইজ কল দ্য মোনোসাইন্যাপটিক রিফ্লেক্স। বোঝা গেল? আগে ধরে পড়েছিলাম নিজাক পড়ানোর সময়, গলগি ইনহিবিটরি নিউরন পড়ায়নি? হ্যাঁ। তাহলে দিস ইজ দ্য তোর এক্সাম্পল অফ মোনোসাইন্যাপটিক রিফ্লেক্স। ঠিক আছে, নেক্সট দ্য মাসল স্পিন্ডেল। মোটামুটি এই ছবিটা তোদের বইয়ে সব জায়গায় আঁকা আছে, তোরা জানিস। That is called nuclear bag fiber because middle portion is like bag and the nucleus are okay, and this is the nuclear chain fiber. Nucleus are in like chain.
there is a afferent and there is a efferent. What is afferent? Afferent হচ্ছে 1A and 2. ইফারেন্টটাকে ইফারেন্ট হচ্ছে গামা। ওকে, 1A কি করছে, এখানে আসছে, এখানে এসে এটাকে এরকম ভাবে জড়াচ্ছে। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য অ্যানুলোস্পাইনাল এন্ডিং। আর এ কি করছে, এখানে এসে এখানে করছে। 2 কি করছে, 2 মেইনলি সাপ্লাই করে এতে নিউক্লিয়ার চেন ফাইবার, বাট দে হ্যাভ এ কানেকশন অফ নিউক্লিয়ার ব্যাক ফাইবার। এখানে এসে এরকম জড়িয়ে যাবে। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য পাওয়ার স্প্রে এন্ডিং। That is the afferent. Now the efferent, that is 2, that is called the plate ending, and that is called the tail ending. So that is a gamma. This picture in your book, so this is not new. So what happened in the cases of your nerve fibers? ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি কি হয়, নার্ভ ফাইবার কোথায় থাকে, মাসল স্পিন্ডলে থাকে, and there is a in each muscle spindle there is a 10 nerve fibers, and in nerve fiber there is a 2 type, extrafusal or intrafusal. Intra there is a short and they are like thin. So intrafusal fiber, they are not you helping in the cases of contraction, but extrafusal fiber have a property or help you to contract the muscles. তাহলে intrafusal কি করছে, they are short, they are thin, so they are not helpful, but the contractile muscle তাহলে কি হচ্ছে, extrafusal fiber। বোঝা গেল? নেক্সট কি হচ্ছে তোর, যখন ইন্ট্রাফিউজুয়াল আর এক্সট্রাফিউজুয়াল, দিস দ্য ফাইবার, এটা তোকে আঁকলাম, দিস আর দ্য প্যারালাল ইন আ মাসল স্পিন্ডিল। মাসল স্পিন্ডিলে ইন্ট্রাফিউজুয়াল এক্সট্রাফিউজুয়াল ফাইবার দুটো ইন্টার এক্সট্রা কি থাকে, ইনে প্যারালাল হিসাবে থাকে। ঠিক আছে, আবার ইন্ট্রাফিউজুয়াল ফাইবারে 2 রকম থাকে, একটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ব্যাক ফাইবার আর নিউক্লিয়ার চেন ফাইবার। ঠিক আছে, নিউক্লিয়ার ব্যাক ফাইবারের আবার 2টো ক্লাসিফিকেশন আছে, একটা হচ্ছে ডাইনামিক, একটা স্ট্যাটিক। ডাইনামিক নিউক্লিয়ার ব্যাক ফাইবার আর স্ট্যাটিক নিউক্লিয়ার ব্যাক ফাইবার। ডাইনামিক মানে তুই বুঝতেই পারছিস, দে হেল্প ইন ডাইনামিক কন্ট্রাকশন, ডাইনামিক। স্ট্যাটিক ব্যাক ফাইবার্স, দ্যাট ইজ লাইক the nuclear chain fibers, their function are almost same। বোঝা গেল? তাহলে ইন্ট্রা এক্সট্রা দুটো ভাগ হলো। ইন্ট্রা যেটা, সেটা হচ্ছে নট হেল্পফুল ফর ইউর কন্ট্রাকশন, বাট এক্সট্রা হ্যাভ আ রোল কনস্ট্রাকশন। ইন্ট্রা দুটো ভাগ, নিউক্লিয়ার ব্যাক, নিউক্লিয়ার চেন। নিউক্লিয়ার ব্যাক তার আবার 2টো ভাগ হচ্ছে, একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক অ্যান্ড দ্য ডাইনামিক। ডাইনামিক মানে হচ্ছে হেল্প ইন ডাইনামিক কন্ট্রাকশন। স্ট্যাটিক কেন হলো, হেল্প ইন স্ট্যাটিক কন্ট্রাকশন। ডাইনামিক মানে কি হচ্ছে, তোর রেট অফ চেঞ্জ অফ কন্ট্রাকশন, দ্যাট ইজ কল্ড ডাইনামিক। স্ট্যাটিক কি, এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, দ্যাট ইজ স্ট্যাটিক। মেনটেন দ্য টোন অফ দ্য মাসল, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য স্ট্যাটিক। So dynamic and static. Static is like your nuclear chain fibers. So their functions and are almost same. বুঝা গেল? So this is the classification of your muscles fiber. বুঝা গেল? And you know the interfusible fiber ending are they connect with the extrafusal fiber. মানে intrafusal fiber যে ending যেগুলো আছে না, সেখানে they are connect with the extrafusal fibers. বুঝা গেল? Now you know
that is the muscle part হয়ে গেল, back chain ভাগ হয়ে গেল. Now come to the this part, nerve, that is called sensory and the motor. Sensory মানে হচ্ছে 1A and 2, motor মানে হচ্ছে তোর gamma. বুঝা গেল? So that is the sensory and motor. Now sensory, you know the 1A fiber, that is the myelinated nerve fibers, that is connect with the two, that is the bag and chain. In bag it form the annulospinal ending in the center, and two, it origin from the mainly in the nuclear chain fibers, but they also arise from the nuclear back fiber also, because there is a connection of nuclear back fibers. বুঝা গেল? So that is a 1A and 2. Now come to the gamma. Gamma motor neuron, এটা কি করছে? মানে এটা কি করছে? এটা তোর CNS এ যাচ্ছে, that is the afferent. বুঝতে পারছিস? এটা CNS এ যাচ্ছে, and this is the efferent আসছে মোটর. মোটর মানে সে কন্ট্যাক্ট করছে মোটর, that is the efferent. বুঝতে পারলি? So this is the both there is a connection of nuclear back fiber and nuclear chain fiber, and they also have a connection in intrafusal and extrafusal fibers. They are 30 in the dorsal column, that is a dorsal column থেকে তো আসবে, কারণ আলটিমেট যাচ্ছে সিএনএস থেকে দেখিস নি এই কানেকশনটা, এই যে এই পোর্শনটা ডরসাল কলাম. So dorsal column, সেখান থেকে তোর mainly 30% of these fibers are the gamma motor neurons. Okay. So these are the connections, you know, there is a two type. একটা হচ্ছে তোর in back fibers, that is the plate ending, and in the chain fiber it is your tail ending. And they arising from the dynamic nuclear back fiber. In তো যেগুলো ডাইনামিক থেকে আসছে সেগুলো সেম জিনিস যেটা বললাম, দে রেসপন্স when the dynamic means the rate of change of length, and static when they are able to maintain the muscle tone. So these are the two. When they arise from dynamic back fibers, that is called the dynamic portions. When they arise from the static nerve fiber, they respond to the static options. So there is a two type of option is there. Okay. Now what is called the muscle spindle. Muscle spindle মানে হচ্ছে তোর এই প্রথমেই যে পড়লাম যে muscle spindle মানে হচ্ছে muscle আর ওদিকে তোর, and these muscle spindle they are situated within the muscles. Okay. And how they respond? When a muscle are stretched passively, যে কোনো একটা মাসেলকে তুই যদি স্ট্রেচ করা হয়, now then that way the tone is transmitted in the muscle spindle. Okay. From the muscle spindle they enter and produce a synapse, and from this synapse there is a inhibitory interneuron. They enter the antagonist muscle and there is a relaxation. So that is called the Golgi tendon or now these organs, you know, there is a low threshold. মানে তুই যদি কোনো নার্ভকে অল্প একটু স্ট্রেচ করিস,
তাহলে কি হবে না মাসল স্পিন্ডিলগুলো মানে লো থ্রেশহোল্ড মানে হচ্ছে তোর অল্প স্ট্রেচ করলেই মাসল স্পিন্ডিলগুলো স্টিমুলেট হয়, থ্রেশহোল্ড ইজ লো। কিন্তু তাতেও কি হয় আমাদের সবসময় গলগি টেন্ডন অর্গান সবসময় হয় না, বিকজ if we stretch our muscles then there is a tonicity of the muscles. So this tonicity of the muscle prevent the passive stretching of the muscles. তাহলে মাসল টোনটা যে আছে না সে কি করবে প্যাসিভ স্ট্রেচ যে করতে এখন মাসলকে স্ট্রেচ করিস সেটাকে বাধা দেয়। ফলে কি হচ্ছে যে সামহাও মিনিমাইজ দ্য তোর দ্য প্যাসিভ স্ট্রেচিং অফ দ্য মাসলস। বোঝা গেল? তাহলে আমরা এটা কি তোর এটা কিভাবে হয় মাসল স্পিনটা কিভাবে হয় বললাম ডিউ টু দ্য প্যাসিভ স্ট্রেচিং, তাই তো বলা হলো। তাহলে প্যাসিভ স্ট্রেচিং যখন আমরা করছি, প্যাসিভ স্ট্রেচিংটা কে বাধা দিচ্ছে? এই যে আমি যদি এটাকে স্ট্রেচ করি তাহলে আমাকে কে বাধা দেবে? বাইসেপস বাধা দেবে, বিকজ দেয়ার ইজ এ বাইসেপস। তাহলে ওটাই বলতে চাইছি আমি, যখন আমি এটাকে স্ট্রেচ করছি তখন আমাকে কে বাধা দিচ্ছে? দ্য tonicity of the biceps muscles. These biceps muscles prevent or somehow minimize the stretching of the muscles or the passive stretching যেটা আমরা করতে চাইছি, passively stretching করতে চাইছি। And this way, as the threshold of this muscle spindle is low, but tonicity of the muscle prevent them to reach that amount of threshold. মানে আমাদের যে মাসল টোন ওই যে ওটাকে ওইটাকে স্টিমুলেট করার জন্য যে অল্প থ্রেশহোল্ডও লাগছে সেই বুঝতে পারলাম। সো দিস ইজ দ্য প্রবলেম উইথ দ্য মাসল স্পিন্ডিল। নাও রোল অফ গামা ইফারেন্স, ওকে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য গামা ইফারেন্ট, ওকে। Now you know the gamma, we told about the gamma efferent. Now gamma efferent কোথা থেকে ডিসচার্জ হচ্ছে? ফ্রম দ্য মাসল প্লেট অ্যান্ড দ্য টেল এন্ডিং থেকে, মানে ইন্ট্রা এক্সট্রা দুদিক থেকেই তোর গামা যাচ্ছে। বোঝা গেল? তাহলে কি হবে না তোর আমি যখন একটা ইন্ট্রাফিউজুয়াল ফাইবারে যখন আমি গামাকে স্টিমুলেট করছে গামা, ইন্ট্রাফিউজুয়াল ফাইবার কি বললাম? দে হ্যাভ আ নট প্রপার্টি টু কন্ট্যাক্ট বললাম না, বিকজ দে আর লিন শর্ট অ্যান্ড দে আর নট দ্য কন্ট্যাক্টাইল। এক্সট্রাফিউজুয়াল আর কন্ট্যাক্টাইলস। তাহলে কি করছে সেখান থেকে ও কি করছে, ও ওইটাকে সেন্টারে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সেন্টার কি করছে? 1A আর 2 মাসলগুলো আছে। বোঝা গেল? বিকজ পেরিফেরিতে কে আছে? ইন্ট্রাফিউজুয়ালের সঙ্গে কে লেগে আছে বললাম? এক্সট্রাফিউজুয়াল পেরিফেরিগুলোতে আছে। তাহলে সে কি করছে? ওই যে তোর স্টিমুলেট হচ্ছে সে গামা মোটর, সে কি করছে? সে তোর ওই সিগন্যালটাকে পাস করে দিচ্ছে ইন দ্য সেন্টার। সেন্টার কি করছে? 1A আর 2A দিয়ে চলে যাচ্ছে ইন দ্য CNS. So there is a contraction of the muscles. বুঝতে পারলাম? Interfusual fiber, though it is not help in contractions, but when we stimulate the intrafusal, they transmitted to the center. Center কি আছে? Anerospinal ending আর florospinal ending আছে, মানে 1A আর 2 আছে। সেখান থেকে কি করলো যে the contraction are goes to the CNS by 1A or 2A. বুঝতে পারলাম? And that is a contraction of extrafusal fiber, because 2A or 1A they have a connection in extrafusal fiber also, যেটা আগেই বললাম। So there is a, if extrafusal fiber is contact, so muscle contraction is also occur. বুঝতে পারলি কি বলতে চাইছি? গামা মোটর দিয়ে তোর স্টিমুলেট হলো, ঠিক আছে, এনি হাউ গামা মোটর নিউরন স্টিমুলেট হলো। ও কি করবে? ও ইন্ট্রাফিউজুয়াল ফাইবারকে স্টিমুলেট করবে। ইন্ট্রাফিউজুয়াল ফাইবারের কিন্তু কোনো কন্ট্রাকশন পাওয়ার নেই। ও কি করছে? সঙ্গে সঙ্গে ওইটাকে ও ট্রান্সমিট করেছিল ইন দ্য সেন্টার।
সেন্টারে কে থাকে 1A আর 2, 1A আর 2 they have a connection in the extrafusal fiber, and you know আমি প্রথমে বলেছিলাম যে extrafusal fiber are responsible for the contractions, so there is a contraction, বুঝা গেল? that is the call gamma তোর different. Okay, now what is the alpha gamma correlations? Now what is the alpha gamma correlation? When a muscle is contract due to the direct activation of alpha motor neuron, the interfusal fiber becomes slack and there is no support to them. তাহলে যদি কোনো তোর আলফা মোটর নিউরন দিয়ে কোনো একটা মাসল তোর কন্ট্যাক্ট হয়, সে ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবারকে স্টিমুলেট করছে। এবারে ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবার যেহেতু স্টিমুলেট করছে, ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবারের কি আছে, কোনো কন্ট্রাক্টাইল কোনো ইয়ে নেই, পাওয়ার নেই, তাহলে কি হচ্ছে ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবার বিকাম স্ল্যাক্স অর রিল্যাক্স। রিল্যাক্স হলে কি হবে, দ্যাট ইজ এ নো অ্যাফারেন্ট ডিসচার্জ। এখানে আমি ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবারকে স্টিমুলেট করছি, আমি যদি এটাকে স্টিমুলেট না করি তাহলে কি হবে, অ্যাডেনোস্পাইরাল এন্ডিং আর ফ্লাওয়ার স্প্রে এন্ডিং দুটোটি নেগেটিভ হবে, হবে তো? আমি কোনো গামা মোটর নিউরন ডিসচার্জে যাচ্ছি না, তাই না? তাহলে কি হবে, এটাও নেগেটিভ, এটাও নেগেটিভ, বুঝতে পারলাম? এটা নেগেটিভ, তাহলে এটা নেগেটিভ হলে কি হবে, ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবারে নেগেটিভ হবে। ইন্ট্রাফিউজাল ফাইবার তখন কি করবে, একে একে নেগেটিভ ফিডব্যাক দেবে। একে একে নেগেটিভ ফিডব্যাক দিলে কি হবে, 1A আর 2টা নেগেটিভ ফিডব্যাক যাবে, উপরে কি যাচ্ছে রিল্যাক্স, তাহলে কি হবে, আমি ড্রাম করে উল্টে পড়ে যাবো, বা তুইও বসে আছিস উল্টে পড়ে যাবি, বিকজ দ্যাট ইজ এ নো মাসল টোন ইজ দেয়ার। দ্যাটস ওয়াই কাম টু দ্য আলফা গামা তোর কি বল কোঅ্যাক্টিভেশনস। ও কি করছে, নেগেটিভ ফিডব্যাক ওপরে গিয়ে একটা ইনহিবিটরি ইন্টারনিউরন দিয়ে গামাকে স্টিমুলেট করছে। গামাকে স্টিমুলেট করলে কি হবে, আগেবার যেটা বললাম, there is a contractions of intra and extrafusal fibers and there is a maintain of tonicity in the muscle, so that's why we are standing. কন্ট্রাকশন হলো তো হলো, যখন কন্ট্রাকশন নেই রিল্যাক্সেশন আছে মুডে, তখন কি হবে, তখন তুই যদি মাসেলকে রিল্যাক্স করে দিস তাহলে কি হবে, মাসেলে কোনো টোন থাকবে না, তো আমরা কি হবে, আমরা তো উল্টে পড়ে যাব, নো টোন। বাট ইন রেস্টিং মাসেল দেয়ার ইজ অলসো আ টোন, তাই না? এই যে মাসেলটা আমি যে রেস্টিং অবস্থায় আছে, ধর বাইসেপস কি ট্রাইসেপস, দেয়ার ইজ এ মেনটেন বাই টোন, রেস্টিংটাও কিন্তু মেনটেন করে টোন, and this tone is maintained by the gamma, so that is the call alpha gamma co-activation. বুঝতে পারলাম? so this is the feedback. Okay, what is called the inverse stretch reflex. now inverse গামার তোর বিভিন্ন ডিপেন্ডেন্সি নির্ভর করে, যেমন হচ্ছে when we excited, when we crying, there is a increased amount of gamma motor neuron, and when your reflex portion ওই দেখি তো জিজ্ঞাসা করে যে তুই কোনো একটা ধর রিফ্লেক্স এলিসিয়েট করতে পারছিস না, তাহলে হোয়াট ইউ ক্যান ডু বাই জেন্ডারস্কি ম্যানুভার। মানে কি হয়, আমরা যে দুটো হাতকে এরম করে টেনে ধরি বা ক্লিঞ্চিং অবজার্ভ করি, এগুলো কি করে, দে ইনক্রিজ দ্য gamma motor neuron discharge, and this gamma motor neuron কি করে, increase the tone of the muscles, and if the tone of the muscle increases we can initiate a reflex easily, that is called the Jendersky maneuvers. পরীক্ষায় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যে যদি if you not elicit any reflex from a person, what you can do, উত্তরটা হবে we can do just a Jendersky maneuvers, because Jendersky maneuvers কেন করবি, because it increase the gamma motor neuron discharge, and this gamma motor neuron discharge increase the tone of the muscle,
as tone of the muscle increase, we can elicit the reflex easily. বোঝা গেল? So this is the property of gamma motor neuron. Now, what is the inverse stretch reflex? When we stretch a muscle, there is a contraction. But if there is a overstretching, there is the relaxation. That is called the inverse stretch reflex. When we stretch a muscle, there is a contraction of the muscle because muscle spindle stretch হচ্ছে Golgi tendon organs and the muscle spindle দিয়ে. But when we stretch it excessively, then there is a relaxation of the muscle. That is called the inverse stretch reflex. ঠিক আছে? তাহলে when we এখানে কে হচ্ছে তোর receptor কে থাকছে, receptor থাকছে Golgi tendon organ. That is receptor in the interneuron, that is the Golgi tendon organs. Okay. Now what is occurs? Because the Golgi tendon organ, you know, that is situated in the CNS. তাহলে this from the synapse with inhibitory interneuron supply the muscle being stretched, okay, and muscle reflexively relaxed. আগে যেটা পড়ালাম রে, একটা মাসলকে তুই স্ট্রেচ করছিস, তারপর সেখানে গলগি ইনহিবিটরি অর্গান যাচ্ছে, সে অ্যান্টাগনিস্ট মাসল সাপ্লাই করছে। তাহলে তুই একটা এক্সেসিভলি স্ট্রেচ করছিস, তাহলে কি হচ্ছে তখন দ্যাট ইজ এক্সেসিভলি অ্যাক্টিভেটিং অফ antagonist muscle and there will be full relax. So that is called the inverse stretch reflex, and Golgi tendon organ is the inhibitory interneurons. Okay. What is the clasp knife rigidity? Clasp knife rigidity মানে হচ্ছে তোর একটা মাসলকে তুই ধর এই বাইসেপস মাসলকে তুই আমি বাইসেপস করছি, একটা ধর বিশাল তোর ক্ষমতাবান একটা লোক এই আমার হাতের মাসলটাকে আমি ওকে বাধা দিচ্ছি আর ও আমার হাতের মাসলটাকে ফ্লেক্স করছে। তাহলে আমরা কি করব, প্রথম দিকে কি করব, মানে সেই বড় জান প্রাণ লড়িয়ে বাধা দেব। তো দ্যার ইজ ইনিশিয়ালি দ্যার ইজ এ তোর ফুল রেজিস্ট্যান্ট, কিন্তু তার যদি ক্ষমতা বেশি হয় সে কি করবে, দে ক্যান ওভারকাম দ্য রেজিস্ট্যান্ট। আফটার দ্যাট তাহলে দিস রেজিস্ট্যান্ট, ফার্স্ট রেজিস্ট্যান্ট ইফ দে ওভারকাম, now there is a like smooth contraction, clasp knife মানে প্রথম দিকে তুই তো রেজিস্ট্যান্ট পাবি, after that the initial resistance overcome, there is a smooth তোর contraction is occurs, that is called the clasp knife rigidity. বোঝা গেল? এগুলো তোর দেখবি, এগুলো clasp knife, lead pipe, এগুলো সবই হচ্ছে তোরা যখন পড়বি দেখবি, যেগুলো পার্কিনসন বা নার্ভের যেগুলো তোরা যখন করবি তখন দেখবি ওগুলো তোদের থাকবে। দ্যাট ইজ দ্য ক্ল্যাপস নাইফ রিজিডিটি। ওকে, কি করে হচ্ছে, দ্যাট ইজ এ ফার্স্টে হচ্ছে স্ট্রেচ রিফ্লেক্স, যেটা প্রথম পড়ালাম, ফলোড বাই আ ইনভার্স স্ট্রেচ রিফ্লেক্স। তাহলে হোয়াট ইজ মানে ক্লাপস নাইফে কি হচ্ছে, প্রথম স্ট্রেচ রিফ্লেক্স, স্ট্রেচ করছি, ফলে দ্যাট ইজ এ কন্ট্রাকশনস লাইক টু গামা মোটর নিউরন ডিসচার্জ কন্ট্রাকশন। আফটার দ্যাট Golgi tendon organ, they call the supply the antagonist muscle, they are become activated. So there is a inverse stage reflex, stretch followed by inverse stage. Stage reflex কি ছিল? When we stretch a muscle, there is a contraction, but when we stretch it excessively, then there is a sudden relaxation of the muscle. তাই তো ছিল। তো ক্লাপস নাইফেও তাই হচ্ছে, প্রথম দিকে এক্সেসিভলি বাঁধা দিচ্ছে, তারপর কি হচ্ছে, তারপর দেয়ার ইজ এ এক্সেসিভ অ্যান্টাগনিস্ট মাসল দে স্টিমুলেট অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ সাডেন রিল্যাক্সেশন। নেক্সট ইজ দ্য উইথড্রয়াল রিফ্লেক্স। উইথড্রয়াল রিফ্লেক্স মানে কি হচ্ছে, ধর আমি এখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, এখানে কোনো একটা কিছু
প্রেক বা কিছু পড়ে আছে, তাহলে আমি প্রেকে পা দিলাম, দেন দ্যাট ইজ এ উইথড্রল অফ আওয়ার ফুট। কি করে হচ্ছে তোর, দ্যাট ইজ এ, তুই জানি রিসেপ্টার, নসিসেপ্টার রিসেপ্টার্স দ্যাট প্রেজেন্ট ইন দ্য ইয়ার ফুট। ও যখন কি করছে, দে হ্যাভ আ রিসেপ্টার অ্যান্ড দে হ্যাভ এ অ্যাফারেন্ট পাথওয়ে। অ্যাফারেন্ট পাথওয়ে কোথায় যাচ্ছে? ইন দ্য স্পাইনাল কর্ড, তাই না? পায়ের নার্ভ সাপ্লাই কি আছে? L5, L4, L5 এগুলো আছে। এগুলোর আসছে কোথা থেকে? ফ্রম লাম্বার ভার্টিব্রা। L4, L5 নামটা কোথা থেকে এসছে? ফ্রম দ্য লাম্বার ভার্টিব্রা। তাহলে কানেকশন কোথায় আছে? ইন দ্য ইওর ভার্টিব্রা। এবারে কি হচ্ছে, from there is a two set of neuron are arise from the these receptors. Okay, two set of একটা কি করছে, একটা হচ্ছে ইন কেস অফ ফুট ফ্লেকশন করছে তোর কোয়াড্রিসেপস, এক্সটেনশন করছে, সরি ফ্লেকশন করছে হ্যামস্ট্রিং আর এক্সটেনশন করছে কোয়াড্রিসেপস। টু সেট অফ নিউরন তোর যাচ্ছে এখান থেকে। ধর এটা আমার রিসেপ্টর আর এটা আমার ভার্টিব্রা, এখান থেকে তোর টু সেট অফ নিউরন যাচ্ছে, দে ফর্ম আ ইন্টারনিউরনস। ঠিক আছে, একটা ওয়ান সেট অফ নিউরন কি করছে, দে অ্যাটাচড উইথ দ্য ফ্লেক্সর গ্রুপ অফ মাসলস। তাহলে আমি যখন পা দিচ্ছি এখানে, তখন কি করছে, দ্যাট ইজ যে আমাকে উইথড্রল করতে হবে, তো নাহলে প্লেটটা পায়ে ঢুকে যাবে। উইথড্রলটা কে করছে? ফ্লেক্সন, ফ্লেক্সর গ্রুপ অফ মাসলস। সো ফ্লেক্সর গ্রুপ অফ মাসল কল্ড ফ্লেকশন অফ দ্য আপার লিম, সরি লোয়ার লিম, and that is maintained by hamstring. সেকেন্ড গ্রুপ অফ মাসল কি করছে, আমাকে যদি পাটা এখান থেকে উইথড্র করতে হয়, ফ্লেকশন করতে হয়, স্মুথ ফ্লেকশনের জন্য কি দরকার? দ্যাট ইজ এ তো সাইমultaneously অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য এক্সটেন্সর গ্রুপ অফ মাসল। ফ্লেকশন তখনই হবে না যখন আমি এক্সটেনশনটা আমার সব ঠিকঠাক কাজ করবে, না তো ফ্লেকশন ঠিকঠাক হবে না। সো ওয়ান নিউরন কি করছে, ও কি করছে, এখান থেকে পজিটিভ রেসপন্স, নক্সিয়াস স্টিমুলি পজিটিভ রেসপন্স যাচ্ছে, এখান থেকে পজিটিভ হ্যামস্ট্রিং এ পজিটিভ, তার মানে দেয়ার ইজ এ ফ্লেকশন। এ কি করছে? পজিটিভ, এটা হচ্ছে তোর ইনহিবিটরি ইন্টারনিউরন, তাহলে এটা নেগেটিভ। এটা যত পজিটিভ হবে এটা তত নেগেটিভ হবে। ইফারেন্ট যেটা আছে, যেটা সাপ্লাই করছে ইন দা কোয়াড্রিসেপস, তাহলে তত নেগেটিভ হবে। তাহলে দেয়ার ইজ এ রিল্যাক্সেশন অফ দা কোয়াড্রিসেপস। সো এটা হচ্ছে আমার দা অ্যাফেক্টেড লিম্ব। ঠিক আছে, এবারে হচ্ছে এটা হলো এই পা, এই পাটা বুঝতে পেরেছিস তো, যে পাটা তোর হয়েছে সেই পাটা বুঝতে পেরেছিস তো। এবার তোরা উল্টো পায়ে, মানে আমার ডান পায়ে হয়েছে, বাঁ পায়ে কি হবে? বাঁ পায়ে হবে ঠিক এর উল্টোটা। এখানে কি বললাম? ফ্লেক্সর গ্রুপের ফ্লেকশন, এক্সটেন্সর গ্রুপের এক্সটেনশন। উল্টো পায়ে কি হবে? ফ্লেক্সর গ্রুপের এক্সটেনশন, এক্সটেনশন গ্রুপের ফ্লেকশন। উল্টো দেখো, বিকজ এই পাটাকে যখন আমি তুলছি, এই পাটাকে, তাহলে এই পাটা আমার অফ ব্যালেন্স হয়ে আছে, অফ ব্যালেন্সে আমার পাটাকে মেনটেন করবে অপোজিট লিম্ব। অপোজিট লিম্ব তখনই মেনটেন করবে যখন এর লেন্থ বাড়বে। এই আমি এরকম ইয়ে হয়ে গেছি, ধর আমার পায়ে লেগেছে, আমি এরকম করে পা তুলে নিয়েছি, আমার কিন্তু অফ ব্যালেন্স। তাহলে অফ ব্যালেন্স তখন হলে আমার উল্টো যে পাটা আছে সেই পাটাকে লেন্থেনিং হতে হবে। লেন্থেনিং হতে গেলে কি হতে হবে? ফ্লেক্সরকে রিল্যাক্স হতে হবে, তবে না পাটা আমার লেন্থেনিং হবে। ফ্লেক্সর গ্রুপ কি করে? কন্ট্রাকশন করে। এখন যদি পাটাকে আমি লেন্থেনিং করতে চাই, তাহলে আমাকে কি দরকার? ফ্লেক্সন গ্রুপের রিল্যাক্সেশন দরকার, তাই না? সো অপোজিট লিম্বে কি হবে? ফ্লেক্সরটা কম্পোনেন্টটা রিল্যাক্সেশন হবে,
এক্সটেন্সরের গ্রুপটা ফ্লেক্সন হবে। সো দ্যাট উই ক্যান মেনটেন দ্য পশ্চার, মানে পায়ে লেগেগুলো মানে উল্টে পড়ে যাচ্ছি না, আমি মেনটেন করছি। So this way a withdrawal reflex is maintained. What is the importance of withdrawal reflex? মনে কর ধর কি বলবো, তোকে ধর কেউ একটা ছুরি দিয়ে মারতে এলো, হ্যাঁ, ঝামেলা হয়েছে, মারতে এলো, এবারে তোর ধর এই হাতে ধর মেরিয়ে দিল, তাই না? তো হাতে, এটা তো তোর পায়ের বললাম, হাতেরটাও তাই হবে। এবারে কি হচ্ছে, তোর দিস উইথড্রল রিফ্লেক্স মেক্স মানে এই উইথড্রল রিফ্লেক্স শুধুমাত্র দেখা যায় ইন কেস অফ ভার্টিব্রেট, যাদের ভার্টিব্রা আছে তাদেরকে দেখা যায়, নন ভার্টিব্রেটদের উইথড্রল রিফ্লেক্স দেখা যায় না, ঠিক আছে? সো দিস উইথড্রল রিফ্লেক্স মেক্স দ্য vertebrae in such a position that it can run away from a noxious stimuli. That is the importance of withdrawal reflex. পরীক্ষায় কিন্তু withdrawal reflex শর্ট নোট আছে। withdrawal reflex পরীক্ষায় শর্ট নোট আছে, ঠিক আছে? withdrawal reflex তোদের বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ, withdrawal reflex বোঝাতে পারলাম? বুঝতে পারছি তো withdrawal reflex? আরো কোনো কোয়ারি আছে withdrawal reflex নিয়ে? লেখা আছে আরো কিছু জিনিস, সেগুলো পড়ে নিবি, কিন্তু বেসিক কনসেপ্টটা হচ্ছে এটা, বুঝা গেল? দ্যাট ইজ দ্য withdrawal reflex. Now there is a few property of nerve. That is the last part. What is adequate stimuli? Adequate stimuli means হচ্ছে the reflex action take place only presence of a adequate stimuli. If there is no adequate stimuli, there is no reflex. তুই একটা পাকে, হাঁটুকে এই আস্তে আস্তে ঠুকিস, তখন রেসপন্স পাবি? তাহলে তোকে যে পাওয়ারে ঠুকলে রেসপন্স পাবি, সেই পাওয়ারেই ঠুকতে হবে, তাই না? তো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডিকুয়েট রেসপন্স। ওকে, হোয়াট ইজ দ্য লোকাল সাইন? লোকাল সাইন মানে হচ্ছে, ধর আমি পাটা এরকম করে আছি, একটা তোর ধর সাপই আমার দিক থেকে এসে পায়ে ইয়ে করছে, এদিক থেকে এসে, তাহলে আমার পায়ের মুভমেন্ট কি হবে? মিডিয়াল দিকে এসে পড়ছে, তাহলে আমার মুভমেন্টটা কি হবে? এদিকে হবে তো, সাপটাকে তুমি এদিকে নিয়ে যাবো না, এদিকে নিয়ে যাবো, তাহলে কি হচ্ছে? মুভমেন্ট অফ দ্য ফুট ইজ দ্য কি হচ্ছে? অ্যাডাকশন মুভমেন্ট। বুঝা গেল? ধর সেই সাপটাই এসে আমার পায়ের ল্যাটারাল দিক করে এসে ধর আছে, তাহলে আমার পায়ের মুভমেন্টটা কি হবে? অ্যাডাক্টেড রেসপন্স। তো দ্যাট ইজ কল্ড দ্য লোকাল রেসপন্স। বুঝতে পারলাম? তাহলে মিডিয়াল দিক করে যারা আছে, স্বাভাবিক কনসেপ্ট, মিডিয়াল দিকে যদি কোনো সাপ করে, তাহলে আমি কি হবে? পাটাকে এদিকে সরিয়ে নেবো তো, পাটা কখনো এদিকে সরাবো না তো, তাহলে আমাদের কি হবে? দ্যাট ইজ অ্যাডাক্টেড রেসপন্স। আর পায়ে যদি তো ল্যাটারাল দিকে থাকে, তাহলে পাটা কি হবে? মিডিয়াল দিকে সরাচ্ছি, তার মানে কি হবে? অ্যাডাকশনস, অ্যাবডাকশনস, অ্যাডাকশনস। ওকে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য লোকাল রেসপন্স। হোয়াট ইজ দ্য রিয়াকশন টাইম? রিয়াকশন টাইম মানে হচ্ছে, তুই একটা হাঁটুকে ঠুকলি, উপরে গেল, এলো, দিয়ে হাঁটুটা এগিয়ে গেল, পাটা তো গেল এলো, সব নিয়ে হচ্ছে রিয়াকশন টাইম। রিয়াকশন টাইমস মিন হচ্ছে দ্যাট ইজ এ, কোথায় গন্ডগোলটা হচ্ছে? একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিলে, একটা হচ্ছে পেরিফেরাল ডিলে। তো রিয়াকশন টাইম ইকুয়াল টু সেন্ট্রাল ডিলে প্লাস পেরিফেরাল ডিলে। যাচ্ছে, ওপরে প্রসেস হচ্ছে, আসছে, তবে তো হচ্ছে রেসপন্সটা। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য রিয়াকশন টাইম। বোঝা গেল? নাও হোয়াট আর দ্য ফ্র্যাকশনেশনস? ফ্র্যাকশনেশন মানে হচ্ছে কি বলতো? ফ্র্যাকশনেশন মানে হচ্ছে, তুই একটা মাসল আছে, এই মাসল, সেই মাসলটাকে তুই ডাইরেক্ট স্টিমুলাস দিচ্ছিস আর রিসেপ্টর স্টিমুলাস দিচ্ছিস। দেখা গেছে তুই যদি ডাইরেক্ট স্টিমুলাস দিস, ইউ ক্যান গেট আ বেটার
response or greater response than you stimulate by a circuit. তাহলে এখান থেকে কি আমরা কি বলবো, where we can learn from this, because in the synapse there is a different connections, so only fraction of stimulus that can stimulate the muscle, পুরোটা করছে না, পুরোটা করতে না, পুরোটাই পেয়ে যেতাম। We stimulus a receptor, the fraction of the stimulation that is transmitted by this pathway, not all. এটা বুঝতে পারছিস না? একটা রিসেপ্টর, তাকে আমি স্টিমুলাস দিচ্ছি, স্টিমুলাস আমরা আলট্রাডোজ এই মাসেলটাকে স্টিমুলেট করা দেখছি, আমরা পেলাম। এবার আমি মাসেলটাকে ডাইরেক্ট স্টিমুলাস দিচ্ছি, দেখছি কতটা কন্ট্যাক্ট করে, এটা ধরে পেলাম 80 মিলিভোল্ট। তাহলে আলটিমেটলি মাসেলটাকে স্টিমুলাস দিচ্ছি, রেসপন্স দেখছি। তাহলে যখন আমি সার্কিট দিয়ে করছি তখন তাহলে কম হচ্ছে কেন, যেটা আমার ডাইরেক্ট দিয়ে করলে বেশি হচ্ছে কেন? বিকজ যখন আমি সার্কিট দিয়ে করছি তখন আমি যে স্টিমুলাসটা দিচ্ছি সেই স্টিমুলাসটা পুরোটা এখানে যাচ্ছে না, বিকজ দেয়ার ইজ এ ইন্টারনিউরন দিয়ে এখান থেকে কিছু নিউরন দিয়ে এদিকে চলে যাচ্ছে, এখান থেকে কিছু নিউরন দিয়ে এদিকে চলে যাচ্ছে। সো এগুলো লস হচ্ছে, এখানে 10 লস হলো, এখানে 10 লস হলো, 10-20 লস হলো, আবার তো এখান থেকে একটা নিউরন গেল 10 লস হলো, 30 লস হয়ে গেল, ইন্টারনিউরন দিয়ে 30 লস হয়ে গেল। তাহলে অনলি 50 এখানে এলো, যেটা আমি স্টিমুলাস দিচ্ছি এখানে আমি 80 দিয়েছি, 80 মিলিভোল্ট স্টিমুলাস দিচ্ছি রিসেপ্টরকে, কিন্তু ও কি করছে 10-10-10 করে বিভিন্ন ইন্টারনিউরনগুলোতে ছড়িয়ে যাচ্ছে, সেটা তো আমরা ক্যালকুলেশনে আসছে না। তাহলে এ শুধুমাত্র একে স্টিমুলাস করছে 50 দিয়ে, তাহলে একে যদি আমরা ইফারেন্টকে 50 দিয়ে স্টিমুলাস করে তাহলে মাসটা কত পাবো? 50 পাবো। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ফ্র্যাকশনেশন। পুরোটা পাচ্ছি না, বিকজ দ্য ইনহিবিটরি দিয়ে ও কিছু কিছু জিনিস এদিক ওদিক ছড়িয়ে যাচ্ছে। সো উই ক্যানট গেট দ্য ফুল রেসপন্স, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ফ্র্যাকশনেশন। বুঝতে পারলাম? What is the occlusions? Occlusions means হচ্ছে, ধর এই আমার হাতটাকে, হাতের যে বিভিন্ন রিসেপ্টর আছে, সবই থিওরিটিক্যালি, রিসেপ্টরগুলোকে আমি একটা একটা করে আলাদা আলাদা করলাম। ধর এখান থেকে হাতের 50টা রিসেপ্টরকে আলাদা করলাম। এবারে 50টা যে রিসেপ্টরকে আলাদা করলাম, 50 রিসেপ্টরকে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি স্টিমুলাস দিলাম, একটা 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 করে স্টিমুলাস দিলাম। আর 50টা রিসেপ্টরকে আমি সাইমultaneously একসঙ্গে দিলাম। দেখা যাবে যখন ইন্ডিভিজুয়ালি দিচ্ছি, দে হ্যাভ আ greater response than the simultaneous. That is called the occlusions. আমি 50টা রিসেপ্টরকে দিয়ে আমি হাতে যে কোনো স্টিমুলাস দিই, স্টিমুলাসটা কি হবে? রিসেপ্টর দিয়ে তো যাবে। আমি কি করছি? রিসেপ্টরগুলো আলাদা করছি, 50টা রিসেপ্টরকে হাত থেকে আলাদা করলাম, একটা দুটো তিনটে চারটে করে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকে স্টিমুলাস দিচ্ছি আর সাইমultaneously দিচ্ছি, তাই না? সেই কি হচ্ছে তোর ক্লাসে পড়া আর টিউশন পড়া। টিউশন পড়লে একটু ভালো রেজাল্ট, তাই না? ক্লাসে পড়ার স্যার কি বলছে কি আর শুনবো, হ্যাঁ। তো এই সেরকম ঘটনা আর কি, মানে একসঙ্গে পড়ানো আর টিউশন পড়ানো ঘরে, তো একা একা পড়ছিস, ভালো রেসপন্সটা ভালো হচ্ছে, আর এখানে সবাইকার মধ্যে পড়ছিস, কি হচ্ছে? দ্যাট ইজ নট গেটিং দ্য রেসপন্স, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য অক্লুশন। বুঝতে পারলাম? আর একটা তোদের ভালো জিনিস, তোদের লাস্ট জিনিস, দ্যাট ইজ দ্য আফটার ডিসচার্জ অ্যান্ড দ্য রিভারবেটিং সার্কিট। রিভারবেটিং সার্কিট পরীক্ষা শর্ট নোট আছে, ঠিক আছে? নাও ফার্স্ট থিং ইজ দ্য রিক্রুটমেন্ট। রিক্রুটমেন্ট মানে হচ্ছে, তুই ধর কোনো একটা মাসেলে তুই একটা, আমার ধর হাতি, কোনো একটা তোর গরম কিছু পড়ে গেল, যদি গরম কিছু পড়ে গেলে কি হবে? দেয়ার ইজ এ ইনভলভমেন্ট অফ
তাহলে কি হবে, হাতের সঙ্গে সঙ্গে পুরো কন্ট্রাকশন হবে। সো দ্যাট ইজ এ রিক্রুটমেন্ট অফ সো মেনি নার্ভ এন্ডিং। বোঝা গেল? যত তোর নক্সা স্টিমুলাস হবে, এটা আমি এরকম করলাম, তাহলে কি হলো, কিছু হলো, হয়তো হাতটা আপনার সরে গেল, তাহলে কি হলো, রিক্রুটমেন্ট অফ নার্ভ কি হলো, কম হলো। এটাকে যদি আমি একটা প্রেক এরকম করে ঢুকিয়ে দিই, তাহলে কি হবে, হাতটা আরো বেশি সরবে। কেন সরবে? বিকজ there is a recruitment of more nerve ending, so there is a more response. বুঝা গেল? That is called the recruitment. মানে if noxious stimulus is greater, recruitment is greater. Noxiosity কম, recruitment কম। বুঝতে পারলাম? এইটা ধর একটা ব্লান্ট এন্ড, আমি হাতে এরকম করে দিলাম, কি হলো, হাতটা বড় এটুকু সরে গেল। তার মানে কি, তার মানে অ্যাকশন কম হলো। অ্যাকশন কেন কম হলো? বিকজ কম নার্ভ এন্ডিং স্টিমুলাস হয়েছে, অ্যাফারেন্ট ইফারেন্ট কম গেছে, তার ফলে দ্যাট ইজ নো রেসপন্স অর দ্য মাইল্ড রেসপন্স। কিন্তু এটাকে যদি একটা প্রেক আমি হাতে এরকম করে ঢুকিয়ে দিই, তাহলে কি হবে, অনেকগুলো নার্ভ ইনভলভ হবে। অনেকগুলো নার্ভ ইনভলভ হলে কি হবে, অনেকগুলো সার্কিট ইনভলভমেন্ট হবে। অনেকগুলো সার্কিট ইনভলভ হলে কি হবে, মোর রেসপন্স। হাতটা আমার আরো দূরে সরে যাবে, ও বাবা গো করে সরিয়ে দেবো। So there is a more response, that is called the recruitment. Okay. What is the after discharge? After discharge means হচ্ছে তোর at the stronger painful stimulus are for a prolonged time applied, the flexion would be the prolonged time. মানে তুই যদি একটা এই হাতে ধর ব্রেকটাকে আমি এরকম করে ঢুকিয়ে দিয়ে থাকি, অ্যাকশনটাও প্রলংড হবে, ফ্লেকশনটাও প্রলংড হবে, বিকজ ইট ইজ দ্য ডিউ টু আ রিভারবেটিং সার্কিট। রিভারবেটিং সার্কিট মানে কি হচ্ছে, এটা আমার অ্যাফারেন্ট নার্ভ, এগুলো কিন্তু রিভারবেটিং, এইগুলো পরীক্ষা প্রতিটা শর্ট নোট আছে, হ্যাঁ। এটা আমার অ্যাফারেন্ট নার্ভ, এটা আমার ইফারেন্ট নার্ভ, ঠিক আছে। অ্যান্ড দেয়ার ইজ ইন বিটুইন দেয়ার ইজ এ ইন্টারনিউরন। অ্যাফারেন্ট, efferent, and there is a interneurons. বুঝা গেল? And this interneuron have a connection of another interneuron. এবার আমি এইটাকে, এই নার্ভটাকে নক্সিয়াস স্টিমুলাস দিচ্ছি। নক্সিয়াস স্টিমুলাস মানে ধর আমি 3+ দিলাম, 3+, তো এখানে কত আসবে, 3+, তাই তো? এটা কত আসবে, 3+। এই 3+, এই যে ইন্টারমিডিয়েট নিউরন আছে, একে স্টিমুলাস করছে বাই 3+। এবারে কি হচ্ছে, আমি একটা নার্ভকে অনেক সময় ধরে নক্সিয়াস স্টিমুলাস দিচ্ছি। ও কি করছে, এখান দিয়ে তো যেটা নর্মাল সার্কিটে তো আমার ফ্লেকশন হচ্ছেই। ও কি করছে, ওর যে ইন্টারনিউরন যেটা আছে না, ইন্টারনিউরনকে ও স্টিমুলাস দিচ্ছে। তার ফলে কি হচ্ছে, এ তো 3+ পিলুই, এই 3+টা কি করছে, আবার ব্যাকে গিয়ে প্রথম যে ইন্টারনিউরন তাকে আবার 3+ স্টিমুলাস দিচ্ছে। বুঝতে পারলাম? আমি একটা মাসেলকে অনেকক্ষণ ধরে স্টিমুলাস দিচ্ছি, তাহলে কি হচ্ছে, মাসেলটা অনেকক্ষণ ধরে ফ্লেকশন হবে। আমি একটা পায়ে ব্রেক পর এরকম করে ঢুকিয়ে রেখিয়ে দিলাম, হ্যাঁ, শাস্তি দেওয়ার মতো করে, তাহলে পা তো উঠেই থাকবে, পাকে নিচের দিকে নামবে না তো।
পায়ে পেটটা ঢুকে আছে, ও পা কি নিচের দিকে নেমে যাবে না, ফ্লেকশন হয়েই থাকবে। তো তোর প্রলং ফ্লেকশনটা কে করছে? প্রলং ফ্লেকশনটা করছে বাই রিভারবেটিং সার্কিট। রিভারবেটিং সার্কিট কি করছে? ও তোর there is a interneuronal connection in the this circuit. সেই ইন্টারনিউরন সার্কিটটা কি করছে? ইন্টারনিউরন সার্কিটটা ও কি করছে? ও আবার ব্যাকে ওই প্রথম নিউরনটাকে স্টিমুলাস দিচ্ছে। তার ফলে কি হচ্ছে? এই 3+ আবার ঘুরে আসছে 3+, এই 3+ আবার ঘুরে আসছে 3+, এই 3+টা আবার ঘুরে আসছে 3+, ঘুরে ঘুরে 3+টা ঘুরে 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 এসেই যাচ্ছে। So it continues stimulus the efferent pathway, and there we can get a prolonged flexions. That is called the reverberating circuit. বুঝতে পারলাম? কি বুঝতে পেরেছিস? That is called the reverberating circuit. Okay. Now final common pathway. Final common pathway মানে হচ্ছে তোর ওই যে আমরা anterior hornsel of the spinal cord, সেখান থেকে ইফারেন্ট কোথায় যাচ্ছে? ইফারেন্ট যাচ্ছে কোথায়? In the extrafusal fiber, because extrafusal fiber are the main contractile muscles. So this is the pathway. So why it is called common pathway? Because whatever circuit may be, the ultimate we can get a response by this pathway. So that is called the final common pathway. And lastly, the what is called the mass reflex. Mass reflex মানে তুই দেখবি ওই যখন কোনো তোর পুজোতে বা কোনো কালী পুজো যখন ছাগল কাটা হয়, তুই দেখবি when we cut the neck end, there is a তোর defecation, there is a urination, all almost occur the same time. So mass response কি হচ্ছে? When we stimulate a sensory receptor in such a way that it can stimulate the autonomic pathway, the voluntary pathway, যে যতগুলো pathway আছে, all pathway stimulates করছে, that is called the mass reflex. Tract has been developed from, you have already known, the lateral plate mesoderm, and another one is medial mesoderm. Okay, and what is happening over here? Write it down. The urogenital tract has been developed from the intermediate mesoderm. Okay, so it may comes as MCQ. Okay, urogenital tract means both the urinary system as well as the reproductive system. Okay, so there are two embryonic structure. That play an important role for the development for urogenital tract. Okay, number one is intermediate mesoderm and second one is cloaca. Okay, second one is cloaca. This is very much important. So many MCQs to come. So see over here, what is this? This is the notochord, right? So beside that you are having the somites, and what are the both side you could see? This green colored thing, this is the lateral plate mesoderm. Okay, so in between the somite, in between the notochord and somite and the lateral plate mesoderm, there is a presence of intermediate mesoderm. Write it down. The intermediate mesoderm is situated between the lateral plate mesoderm, and the somites. So see, already written over here, the intermediate mesoderm is between the paraxial mesoderm. So this is also known as the paraxial mesoderm. So paraxial mesoderm and the coelomic cavity, that is known as lateral plate mesoderm. Okay, so between that you are having the intermediate mesoderm. Okay, so from where the urogenital tract develop.
So this picture you are already know this picture. Okay. So what you could see, what is this? This is the lateral plate mesoderm, and what is this? This is the paraxial mesoderm. That means both the somites and the notochord. So in between that you could get one thing, this swelling. So that is known as intermediate mesoderm. Okay. So could you tell the derivative? Derivative of paraxial mesoderm? Which things are developed from paraxial mesoderm and lateral plate mesoderm? So see, here is a flow chart. Okay, if you could remember this flow chart, the total embryology would be very easy for you. Okay, so what is that? First one is the thing is divided into endoderm and the ectoderm. Okay, so if you see the endoderm, first one is the primary yolk sac, from that secondary yolk sac. So this thing already you have studied last few weeks. Okay, so what is that? Primitive gut. So it is giving what? Foregut, midgut and hindgut. Then the vitalointestinal duct and definitive yolk sac which is remain over there. Okay, so if you see the hindgut, from that two things are coming. These are very much important. One is pre-allantoic part, another one is post-allantoic part. So this post-allantoic part is also known as endodermal cloaca. Okay, so you just write this thing, post-allantoic part is also known as endodermal cloaca. Okay, so from here if you see the ectoderm is divided into surface ectoderm, pluripotent ectodermal cell and the neuroectoderm. So what do you mean by pluripotent ectodermal cells? Pluripotent means what? It is potential to give so many cells. Okay, so that is the pluripotent ectodermal cell. So that will give the primitive stick. Okay, now primitive stick is divided into কতগুলো ভাগ হচ্ছে দেখ তিনটে. One is lateral plate mesoderm, paraxial mesoderm and intermediate mesoderm. So we are only concerned about the intermediate mesoderm. So you just write from here this flow chart, intermediate mesoderm, from their urogenital ridge, So urogenital ridge is further divided, that namei ache, uro would be nephrogenic, it would be giving the urinary system, and genital would be giving the genital ridge. Okay, so finally this cloaca and this genital ridge and nephrogenic cord together will form urogenital system. Okay, তার মানে গার্ড ডেরিভেটিভ থেকে কোন ডেরিভেটিভটা এলো? হাইন্ড গার্ডের কোন পার্টটা? পোস্ট অ্যাটলান্টোইক পার্ট, that is also known as endodermal cloaca. You just write this one. Okay, urogenital ridge, nephrogenic cord, genital ridge and post-allantoic part, that is endodermal cloaca. So these three things is equal to urogenital system. Okay, so what I am asking, which is giving rise to paraxial mesoderm, so that will give the somites. Write it down. Paraxial mesoderm key derivative somites. Okay, then next one is intermediate mesoderm is genitourinary system. This thing already you know. Okay, and lateral plate mesoderm forms the somatopleuric and splanchnopluric layer. So somatopleuric, you have already known how the lungs is covered by, right? Pleura has two pleura, parietal and another one is visceral. So which one is somatopleuric? Somatopleuric konta? Parietal ta, right? Splanchnopluric konta? Visceral. Splanchno means the viscera. Okay, so it is giving the two layer, lateral plate mesoderm. এগুলো কিন্তু MCQ আসতে পারে. Okay, the lateral plate mesoderm derivative ke, intermediate mesoderm ke and paraxial mesoderm is giving rise to V structure. Okay, so this thing you have to understand very nicely. So you have all seen the intermediate mesoderm.
So what is happening? This intermediate mesoderm forms the bulging from the urogenital ridge on the dorsal body wall, right? So we have got the posterior abdominal wall. So from there, what is happening? Urogenital ridge has got bulging over here. Okay, just lateral to the attachment of dorsal mesentery. Eta kintu a relation. Okay, relation with the intermediate mesoderm or urogenital ridge with dorsal mesentery. So write it down. The intermediate mesoderm or the urogenital ridge is lateral to dorsal mesentery. Is lateral to dorsal mesentery. It is very much important. Okay, it is dorsal to the mesentery. Okay. So see, if you see this picture, what is happening? You have to remember the kidney, development of kidney. So kidney develops, ki kore develop hoy? Develops from pronephros, mesonephros, metanephros. Okay. So what it is happening? If you see the other vertebrates, okay. So what you will see? The kidney of the other vertebrate develop from pronephros. ঠিক আছে? So প্রথমে pronephros টা কি করছে? These all pronephros will degenerate. ঠিক আছে, within 4th week of IU life. Then coming the mesonephric duct, it will also degenerate when up to the 2nd month. বোঝা গেল? And from the 2nd month, ultimately where the permanent kidney develop? From the metanephros. Okay, so write it down. Pronephros degenerates at the age of 4th week of IU life. 4th week of IU life. Okay. Then mesonephros. Mesonephros degenerate কখন করে? At the age of 2 months. 2 months মানে কত week রে? 8 week. 8 week. Okay, 2 months মানে 8 week. Okay. So one thing you have to remember, mesonephros যদিও degenerate করে যায়, but some type of mesonephric duct persist, okay, which will contribute to male genital system. Write it down. Some part of mesonephros persist as mesonephric ducts, which will contribute to the male genital system. So what I said, ultimately permanent kidney will develop from the metanephros, okay, throughout the embryonic life. So if you see the metanephros, okay, what are the thing you could see? You could see there is one elevation over there that is known as ureteric bud. Okay, this is very much important. Okay, so I'll come across. So write it down. What is the definition of urogenital ridge? So after the folding of embryonic disc, and the formation of peritoneal cavity, the intermediate mesoderm forms one bulging from the posterior abdominal wall, and already I told you where is the presence of this bulging. It would be lateral to the dorsal mesentery. Okay, so this bulging is also known as urogenital ridge. Write it down. This bulging is also known as urogenital ridge. Okay, so if you see the urogenital ridge, again it is having two parts. Urogenital ridge এর দুটো part. কি কি already দেখেছিস? কি কি? একটা হচ্ছে nephrogenic part and another one is genital ridge. But here you have to be very cautious. Genital ridge কোথায় থাকবে? Medial. Medial is genital ridge. Lateral is nephrogenic cord. Okay, so write it down. It has got two parts. The urogenital ridge has got two parts. Medially the genital ridge, and laterally the nephrogenic cord. Okay. So what is coelomic epithelium? Coelomic epithelium ki, which is covering the coelomic cavity, so that is known as coelomic epithelium. এটা তোরা অলরেডি জানিস, তাই তো? coelomic epithelium টা কি? It is covering the coelomic cavity. Okay,
Now coming to the nephrogenic cord. So we are not going to the genital ridge. Okay, we are only concerned about nephrogenic cord. So if you see the nephrogenic cord, it is extend from already এইমাত্র দেখালাম nephrogenic cord extend করবে কোথা থেকে cervical to the sacral segment. So nephrogenic cord extend from cervical to the sacral segment. Okay. So it will enter through three phases. It will enter through three phases: pronephros, mesonephros, metanephros. Okay, so it will have three stages. So already I have shown you সবথেকে উপরে কে থাকবে pronephros, medially কে থাকবে mesonephros, and most downwards কে থাকবে metanephros. Okay. So see, this is the picture. So this is what? This is the both side nephrogenic cord, and what is this? This is the genital ridge. So we are concerned about nephrogenic cord. So if you see the nephrogenic cord, how many things it will give? So just give the points. Okay, ki দেয়? So write it down. Nephrogenic cord will give rise to mesonephros. There are two things. Suppose this is a mesonephros. Okay, so just beside that you are having mesonephric duct. Okay, and just lateral to that you are having paramesonephric duct. Understood? There are both sides there are two ducts. Okay, additionally it will also give rise to the gonads. Okay, in case of female it is ovary, in case of male it is testis. So it is giving rise to, that is the nephrogenic cord. It is the differentiation of nephrogenic cord. Okay. So already I told you urogenital ridge. So now coming to the nephrogenic cord. So you have written this one. কিডনির কোন পার্টটা দেয় সেটা হচ্ছে excretory renal tubules. So could you differentiate the kidney? There are two systems. One is excretory system, another one is collecting system. Right? One is secretory system, another one is collecting system. So how you will differentiate? কোনটা বল excretory system, কোনটা বল secretory system? কালেক্টিং সিস্টেম বলতে কি বুঝিস? কালেক্টিং সিস্টেম, collecting duct. Okay, it will going to the major calyx, minor calyx, major calyx, then renal pelvis, ureter. এটা হচ্ছে কালেক্টিং সিস্টেম। ওকে, রিমেনিং যেটাই আছে সেটা হচ্ছে এক্সক্রিটরি সিস্টেম। তাহলে এটা কাকে দেবে? এক্সক্রিটরি রেনাল টিউবিউলস। ওকে, এক্সক্রিটরি রেনাল টিউবিউলস। আর কি দেবে? নেফ্রিক ডাক্টস। ওকে, মেসোনেফ্রিক ডাক্ট, paramesonephric ducts, and gonads. Okay, so these are the derivative coming from the nephrogenic cord. Okay, so see, this is the differentiation, okay, of nephrogenic cord. Okay, this is somewhat hazy, but you could see this is the four things. So you have to remember, if you will go medial to lateral, প্রথমে কাকে পাবে? gonads. Okay, then you will get mesonephros, then mesonephric duct, then paramesonephric duct. Okay, okay, so write it down this point. Nephrogenic cord. So you just write nephrogenic cord. Okay, nephrogenic cord will give segmented part cervical, thoracic, lumbar. এটা কিন্তু একটা খেয়াল রাখতে হবে, which part is segmented? Cervical, thoracic, lumbar. But if you see the lumbosacral, it is unsegmented. Okay, so it will give rise to two: segmented cervical, thoracic, lumbar, unsegmented lumbar, lumbosacral. Okay, okay, then it will give, what is this?
Could you tell what is this PNT and MNT? So this is the mesonephric duct, okay, and this is the paramesonephric duct, okay, and from here it will give, so which is giving the kidney? So write it down, metanephric blastema, metanephric blastema, it will give rise to both collecting part as well as excretory part of kidney and also the ureter. So metanephric blastema give rise to the collecting part and excretory part of the kidney and also the ureter. Okay. So what is this PNT and MNT? One is pronephric and mesonephric tubules. These are the pronephric and mesonephric tubules. Okay, এটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং, এটা এক্সপ্লেন ওয়াই আসতে পারে। ডু ইউ নো দিস থিং? অন্টোজেনি রিপিটস ফাইলোজেনি মানে কি? মানে হচ্ছে হিস্ট্রি রিপিট ইটসেলফ। ওকে, এটা বায়োলজিতে হয়তো পড়ে থাকতে পারিস, তাই তো? সো হোয়াট ইজ দ্য এক্সপ্লেনেশন? It is expressed by which scientist? That is Ernest Haeckel. Okay, so what he explained, that which explain the development of embryo of an organism from fertilization to the gestation. এই যে পিরিয়ডটায় goes through various stages of growth and development that resembles with the successive adult stages of other organism. Okay, so if you compare with other vertebrates, okay, other reptiles, so everywhere you will get this similarity. So explain why আসতে পারে, okay, why ontogeny repeats phylogeny. Now already I told phylogenetic stages আসতে পারে, ঘুরিয়ে question আসতে পারে phylogenetic stages, that is nothing but pronephros, mesonephros, metanephros. So these are the phylogenetic stages. Okay, so if you see pronephros কার মধ্যে পাবি? These are the primitive vertebrates. Okay, mesonephros is quite advanced and found in fish and amphibia. Okay, so the actually kidney develops from the mesonephros in case of fish and amphibia, but in case of metanephros, that is the final human form. Okay, so see over here, so this thing already you known. What is this? This is the cranial end, this is the caudal end. What is this? This is the vitalo-intestinal duct from where the gut rotation is taking place. Okay, and what is this? This is the whole urogenital ridge which is coming from the intraembryonic mesoderm. তার মানে এটা বলতেই পারবে এটা posterior abdominal wall এ হচ্ছে and lateral to the dorsal mesentery. Okay, so it is having 3 segments from the cervical to the sacral. So this is the pronephros that degenerate করে গেছে, this is the mesonephros. So from here some ducts are coming, that is known as mesonephric duct, and finally this will join the cloaca, that is the metanephros. Okay, so see how the different tubules are made and again it is degenerated. So at first pronephros, mesonephros, then finally metanephros. So this is the final form. So final form kidney te ki pabi? Degenerating mesonephros, okay, along with the mesonephric ducts, metanephric blastema, ureteric blood and nephric duct. Okay, already I discussed you that pronephros is up to the 4th week. Okay, up to the 4th week it is represented by 7 to 10 solid cells in the cervical region. কতগুলো থাকবে? 7 to 10. Okay, up to 4th week. Up to 4th week there are 7 to 10 solid cell group in the cervical region. Okay, so finally this group of vestigial excretory units that open into cloaca. Okay, and when does it disappear? At the end of 4th week. যেই 1 month হয়ে যায় this will disappear. Okay,
So what is mesonephros? Write it down. Mesonephros. This is the interim kidneys function for 4 weeks. So you have to remember the segment. কোথায় upper thoracic to upper lumbar. Upper thoracic to the upper lumbar. So upper lumbar মানে where? Up to where? Up to the L3. So write it down. Mesonephros extend from upper thoracic to upper lumbar. I know snapshot. So see, it will extend from the upper thoracic to the upper lumbar. Cone region of the up to the L3. Okay. And functional for short time during early fetal life. It is also functional for the short time during early fetal life. তার মানে কত উইক অবধি অলরেডি আমি বলেছি up to 2 months. Okay. So see, these are the pronephros, mesonephros and metanephros. So what is happening to the mesonephros? You don't have to study the pronephros, but you have to study the mesonephros. Okay, because it will give rise to formation of S-shaped excretory tubules and glomerulus. So could you tell what is this S-shaped excretory tubules? প্রথমে কি আছে? Bowman capsule, glomerulus. From there, PCT, loop of Henle and DCT. So this is nothing but this S-shaped excretory tubules. Okay. এই S-shape টাই হচ্ছে that will give rise to PCT, DCT and loop of Henle. Formation of Bowman capsule, renal corpuscles. Laterally, the tubule enter into the mesonephric or Wolffian duct. Mesonephric duct এর আরেকটা নাম কি? Wolffian duct. এটা একটু ব্র্যাকেটে লিখে রাখ। Already I told you it will give rise to male genital system. Mesonephric duct. It is also known as Wolffian duct. So it is nothing but continuation of pronephric ducts. This is nothing but continuation of pronephric ducts. Okay. So mesonephros, you have to remember up to this much only. Okay, loop of Henle, glomerulus, Bowman capsule and also the renal corpuscles. And additionally the mesonephric duct or the Wolffian duct. Okay, so see here what is happening. This is the first ureteric bud. So this is the mesonephric region. So see what is happening in the mesonephric region. Okay, hold the glomerulus, Bowman capsule and the S-shaped tubules that will give rise to PCT, DCT, loop of Henle. So that will come over here. Okay. So next, what is happening in the middle of second month? What is happening in the middle of second month? So these mesonephros forms a large ovoid shaped organ. These mesonephros give rise to large ovoid shaped organ on the each side of midline, both side of midline. And always remember the gonads develop from medial side from the genital ridge. Gonads develop on the medial side of genital ridge. So it is happening during the middle of second month. Okay. So see how the gonad already has been developed. Right? This is the mesonephros. So this is the it will give rise to mesonephric duct. Then the S-shaped structure, tubules, S-shaped tubules. Then glomerulus, Bowman capsule and mesonephric duct. And from midline this thing is coming, that is nothing but the gonads. Okay. So what is happening during end of second month? Okay, during end of second month, while the caudal tubule has different degenerative changes. Okay, যদিও caudal tube টা is still it is progressing, but the cranial one it is gradually degenerating.
Okay. And mesonephric duct opens into cloaca. This is very much important. Mesonephric duct opens into the cloaca. In males, few caudal tubules in the mesonephric duct persist and participate in the genital system but disappear in female. This you have to remember. So if anybody, the question will come, what is the fate of mesonephric duct in female? It will degenerate. That you have to remember. Okay. So all thing is occurring during the end of second month. Okay. So see, this is the glomerulus, this is the aorta, abdominal aorta. Okay. So this is the glomerulus Bowman capsule, this is the S-shaped tubule, and this is the mesonephric duct. So where you are getting the mesonephric duct? যেখানে DCT টা শেষ হচ্ছে. Okay, there you will get the mesonephric duct. Okay, and see, this is, they have shown the dorsal mesentery. Okay, so what they have shown, what is occurring in case of male, how the development occur. Okay, so first one, this is the 5th week. So 10th week means this is at the middle of second month. Okay, so what will happen? This mesonephric duct, it will give rise to seminal vesicles. Okay, and finally it will give rise to this epididymis. Okay, because gonad's has already been developed directly from mesonephros. ঠিক আছে, তাহলে seminal vesicle that will give rise to epididymis. Okay, so in case of male, this is the development. Now coming to the metanephros, this thing you have to study. Okay, this is the actual human development of kidney. Okay, so appears at age of 5th week. Heart same time we develop kare, right? 5th week. So this thing you have to remember. So permanent kidney develop from two sources. দুটো জিনিস থাকে, একটা হচ্ছে মেটানেফ্রিক ব্লাস্টিমা, another one is metanephric diverticulum or ureteric bud. Okay, so what is metanephric diverticulum or ureteric bud? This will give rise to collecting system. পুরো যে কালেক্টিং সিস্টেমটা কে দেয় সেটা হচ্ছে তোর মেটানেফ্রিক diverticulum or ureteric bud. Both are same. MCQ আসতে পারে. Okay, and metanephric mesoderm or blastema give rise to excretory unit. The collection এর জন্য you need some kind of bud like structure or some kind of tubules. Okay, so wherever ureteric bud or diverticulum will come, that will give rise to collecting system, and remaining will give the excretory system, that is metanephric blastema or the metanephric mesoderm. Okay, so see, so what is happening? প্রথমে কি হচ্ছে? So this is the thing, প্রথমে pronephros degenerate করছে, mesonephros degenerate করছে, and finally 5th week এ কে আসছে? metanephros. Okay, so first thing what you are seeing over here, it has having two things. এই যে ডাকটা দেখতে পাচ্ছিস, this is the ureteric bud or the metanephric diverticulum, and this thing which is surrounding this one, that is nothing but metanephric blastema. Very easy. Okay, তাহলে renal pelvis টা কে তৈরি করবে? মেডুলাটা কে তৈরি করবে? মেডুলাটা কে তৈরি করবে বল? ureteric bud. cortex টা কে তৈরি করবে? This metanephric blastema outside. Okay, so from here see, this is the renal pelvis. So renal pelvis is a derivative coming from ureteric bud. Okay, renal pelvis is finally coming from the ureteric bud. So this is the ureter. So see, this is the differentiation. A ureteric bud ta further differentiation e jay ki kore? Minor calyx, major calyx, renal pelvis. Okay, so just write it down. Ureteric bud give differentiation to, further differentiated to renal pelvis, major calyx, minor calyx, and also the ureter. তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে, it will giving the collecting system. Okay,
And what is occurring over here, see over here, this is the metanephric blastema. এখানে কি হয়, if you see this ureteric bud, there is some kind of gene mutation লিখে রাখ, gene mutation at WT1, এটা বারবার আসে, কোন জিনটা মিউটেট করে, WT1, ক্যাপিটাল এ সব, হ্যাঁ, WT1. so এই মিউটেশনটা হলে কি হবে, there would be cluster of cells. Okay, cluster of cells would be formed in the metanephric blastema. Okay, so it will further divide and it will give further branches. Okay, so see, they have already shown this is the ureteric bud, এটা হচ্ছে mesonephric duct or Wolffian duct, আর এখানে হচ্ছে metanephric blastema. These both are separated. Okay, finally where it is going, it is inserting over here and it is giving differentiation, further differentiation. Okay, so this you have to remember. Okay, so if you see they have shown the whole procedure, ureteric bud, metanephric blastema, further branching. Okay, and from here there is another thing that is also known as S-shaped vesicle. So these all things will come from the where, from the mesonephric duct. Okay, and finally see how the nephron, complete nephron has been formed. Okay, so this thing I have discussed. So see how the ureteric bud, there are numerous branching. Okay, nephron formation টা একটু লিখে নে, পিকটোরিয়াল ফর্মে আছে, একটু অ্যারো দিয়ে লিখে নে. Okay, so first one is loose mesenchyme. দেখ এটা হচ্ছে ureteric bud. Okay, so from throughout the whole side there are loose mesenchyme. Finally there is condensation of mesenchyme. Okay, then from that comma shaped body has been formed. Okay, এখানে একটা বডি তৈরি হয়েছে comma shape. Then finally S shaped body has been formed and nephron. Okay, nephron formation ও আসতে পারে. Okay, this thing they have tell that how the major calyx and minor calyx further divides. Okay, so that you have to remember, subdivide until the 12 or more generation of tubules are formed. Okay, কতগুলো generation হবে, up to 12 generation. Okay, so see, this has been the branching. Okay, এটা একটু লিখে নাও. Okay, derivative টা কার derivative কি? So first one is দুটো part, collecting part, ureteric bud, excretory part, metanephric blastema. So এটা কাকে কাকে develop করবে, ureter, renal pelvis, major and minor calyx and collecting ducts and tubule. Nephron এ কে থাকবে, collecting ducts and tubules. এটা পুরোটা হচ্ছে collecting system. Okay, so remaining যেটা বাকি থাকলো সেটা কি, যেটা কোথা থেকে আসছে, also coming from the mesonephros. First one would be coming the Bowman capsule, then proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule. Three things. Okay, এখানে যে পিকচারটা শো করেছে, that is nothing but the pronephros, mesonephros, metanephros. So see, this is giving rise to the kidney, and this, what is this duct, this is the mesonephric duct. Okay, in case of male it will give the seminal vesicle and the epididymis. Okay, same thing has been already I have told. So now coming the position of kidney. Developmentally kidney যে পজিশনে অ্যাকচুয়ালি থাকে, সেখানে থাকে কি, কোথায় থাকে জানিস, পেলভিসে থাকে. There is gradual ascent of kidney. Okay, so write down this thing. Initially it is present on the pelvic region. Okay, later it will shift to the abdominal cavity. Later it will shift to the abdominal cavity. আচ্ছা, এটা একটা খুব কমন জিনিস বলেছে, attain the adult position by 9th weeks. 9th weeks মানে কত মাস, 2 months 1 week, তাই তো, 2 months 1 week.
So about that time already it is reaching to the adult position. That is very much important. It is already reaching to the adult position. Okay. So what is the cause? Why the ascent is happening to the kidney? This may comes. Okay. Ascent টা কেন হয় kidney? Number 1, diminution of the body curvature. It will appear small. Okay. Then growth of body in the lumbar and sacral region. Growth of body in the lumbar and the sacral region. Okay. So this is the normal position of kidney. So now already we have reached what are the congenital anomalies. So first one is abnormal position. Okay. So if it is fails to ascend, what will happen? It would be present on the pelvic cavity. So that is also known as pelvic kidney. যেগুলো congenital anomaly আছে খুব ডিটেইলসে পড়বি. Okay. So if it fails to pass through the arterial fork formed by the umbilical artery. So what is happening over here? The umbilical artery is forming one kind of fork. Okay. So if it is not gradually ascending over there, so then it remains in the pelvic cavity. কোথায় থাকে? It is common to the common iliac artery. কোথায় আর্চ অফ অ্যাওর্টা বাইফার্কেট করে? কোন ভার্টিব্রাল লেভেল? L3 L4. ঠিক আছে, L3 L4. না ওইখানে কিন্তু কিডনির পজিশন হবে। ওকে। আর ইউজুয়ালি কোথায় থাকে? অ্যাডাল্ট কিডনি কোথায় থাকে? কিডনি পড়ানো হয়ে গেছে, বল। কোন ভার্টিব্রাল লেভেলে থাকে? হ্যাঁ, ট্রান্সপাইলোরিক প্লেনের ওখানে হাইলাম অফ কিডনি ইজ প্রেজেন্ট। ওকে। So this is the abnormal location of kidney. So see, this is the picture. So it fails to ascend. এইখানে যেখানে arch of aorta bifurcate করছে সেখানেই থাকছে। Okay. Even it is being more lower in the pelvic cavity. Okay. Above is the lumbar cavity. Then again it is going to the normal position. Okay. Even see, এটা এতটাই ascend করে যাচ্ছে, even it is going to the thoracic region. So that is also thoracic kidney. Okay. So এটা তো congenital anomaly হতেই পারে. This is the normal position. Okay. Next one very common, that is known as horseshoe shaped kidney. Horseshoe shaped kidney. কি হয়? If you see both sides, the lower pole of kidney joined together or fused together. Okay, তাহলে সেটা কিরকম শেপ হয়ে গেল? horseshoe shape. Okay, so it is common in 1 in 600 people. 1 in 600 people. So it's quite common. Okay, kidneys are pushed close together during the passage through the arterial fork that the lower pole fuse. So এটা তোদের মনে রাখতে হবে, আপার পোলটা ফিউজ করে না লোয়ার পোলটা ফিউজ করে? লোয়ার পোল। Okay, then the large U-shaped kidney usually lies in the hypogastrium, anterior and inferior to the lumbar vertebra. কোথায় থাকে এই কিডনিটা? হাইপোগ্যাস্ট্রিয়ামে, anterior and inferior to the lumbar vertebra. Then normal ascent of this fused kidney is prevented because they are caught by the root of inferior mesenteric artery. Okay, এই যে ascentটা হচ্ছে, that would be prevented. কে প্রিভেন্ট করছে? This is very much important. It is prevented by inferior mesenteric artery. It is prevented by inferior mesenteric artery. Okay, so suppose কারোর horseshoe shaped kidney আছে, is there would be any symptom? Symptom হবে? I have seen some patient. Okay, they have got no symptom. Just if you do one USG, you will find their horseshoe shaped kidney আছে, কিন্তু সেই পেশেন্টটার কোনো প্রবলেম থাকবে না। ঠিক আছে, কেন থাকে না? This is the explanation. Okay, so it produces no symptom because collecting system develops normally
ureter that arise the anterior surface of kidney that enter the bladder normally. ঠিক আছে, সেই জন্য কোনো প্রবলেম হয় না, বরং আমার মনে হয় লোয়ার পোলটা ফিউজ হওয়ার জন্য আরো ভালো এক্সক্রিশন হবে। ওকে, because it is having larger pelvis area, renal pelvis. Okay, so you remember no symptom. Okay, so see, এটা হচ্ছে horseshoe shaped kidney. So see, the lower pole has been fused, তাই তো? ইভেন এটা এতটাই ফিউজ হয়, এই anterior part যেখানে renal artery renal vein আছে সেখানে দেখ complete fusion, so it will give pancake kidney. Okay, this is another variation, congenital anomaly. Write it down, pancake kidney. দেখ এখানে পরিষ্কার দেখিয়েছি ইনফিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি, ইনফিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারিটা আছে বলে এটা কিন্তু ফার্দার অ্যাসেন্ড করতে পারছে না। ওকে, নাও কামিং টু উইমস টিউমার। সো হোয়াট ইজ উইমস? is a cancer of kidney usually affects children by the age of 5 years, below 5 years. Okay, so already আমি এই জিনটার কথা বলেছি, there is a defect of WT1. This is the gene, you have to remember WT1 কোথায়? ক্রোমোজোম 11, জাস্ট এটা লিখে রাখ, it is a defect on WT1 on chromosome 11. And this is also তোরা জানিস সিনড্রোম কখন বলবো? if you have got multiple congenital defect, right? So there are two syndrome, one is Wager syndrome, another one is Dennis-Drass syndrome. Dennis-Drass syndrome এর সাথে associated হয় কে? Wilms tumor, one of the feature of this syndrome. So nowadays there are better survival. ঠিক আছে, টিউমার আছে অপারেট করতে হবে, রাইট? অপারেট করেও সার্ভাইভাল কিন্তু বেটার, that is about 90%. So that is a good thing. And what you will see, there are small lobulated white mass that is superior to the renal pelvis. Okay, small kidney from a 4-year-old child contains a lobulated tan white mass. So this is, they have shown one example. Okay, okay, now coming to the renal dysplasia. Renal dysplasia. So what is the renal dysplasia? Plasia means what? Plasia means development. ঠিক আছে, অ্যাপ্লাসিয়া হতে পারে, হাইপোপ্লাসিয়া হতে পারে, আর কমপ্লিট অ্যাজেনেসিসও হতে পারে। ওকে, সো দ্যাট আর অল দ্য রেনাল অ্যাজেনেসিস। আচ্ছা, এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস লেখ, যে সবসময় ইউনিল্যাটারাল অ্যাজেনেসিস হয়, একদিকের কিডনিটা থাকে। ওকে, ইউজুয়ালি দেখা যায় which is more common, unilateral agenesis. Okay, another one is this thing you have to know at the last sem, that is on the gynae obs. Okay, what you will see, you will ask the patient do the USG scan. Okay, so in that you will see amniotic fluid যেটা আছে সেটা কম হয়, সেটাকে কি বলবো? oligohydramnions. Okay, so why it is low? If you see the oligohydramnions in a pregnant lady, you will also see there is something problem in the kidney of the fetus. Okay, why? Because the fetus used to maturate in the amniotic cavity. বোঝা গেল, যেহেতু রেনাল অ্যাজেনেসিস আছে সেই পরিমাণে ইউরিন is not produced. Okay, so this is a normal phenomena. Write it down, bilateral renal agenesis. তখন কিন্তু টার্মিনেট করতে হবে। ওকে, যখনই ইউএসজি রিপোর্ট দেখবি ইউ হ্যাভ টু সি দ্য অ্যামনিওটিক ফ্লুইড, ভলিউমটা কত আছে। So bilateral renal agenesis is usually always associated with oligohydramnions. এটা কিন্তু এক্সপ্লেন হয়ে আসতে পারে। তো কোন উইকে স্ক্যানে বুঝতে পারবি এটা? কখন কিডনি কমপ্লিটলি অ্যাডাল্ট পজিশনে চলে আসে? 9th উইক।
তারপরেই বোঝা যাবে। ওকে, সো যেটা আমাদের রুল আছে যে 20 উইকের আগে টার্মিনেট করা, সেটা করা যাবে। বোঝা গেছে? সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কশাস, দেয়ার উইল বি 3 ইউএসজি স্ক্যান, প্রতিটা ট্রাইমেস্টারে একটা স্ক্যান করতে হবে, ঠিক আছে? সো বাই দ্যাট ওয়ে ইউ কুড নো। সো সি, এটাকে কি বলবি? অ্যাজেনেসিস, একদমই কিডনি ফর্ম হয়নি। এটাকে কি বলবি? অ্যাপ্লাসিয়া, cell has been formed but the kidney is not structured, and this one is hypoplasia. So this one is small. Okay, so these are the 3 variation. Now only 2 disease left, write it down. So there are 2 disease. What is polycystic kidney disease? Polycystic kidney disease, there are 2 variation. One is autosomal dominant, another one is autosomal recessive. So you go through the textbook, there is one difference between these two. Okay, autosomal dominant PKD and autosomal recessive PKD. Okay, so if you see the recessive, what do you mean by recessive? Could you tell any other recessive disorder? One blood coagulation disorder, that is hemophilia. এক্ষেত্রে কি দেখা যায়? mother has been carrying the gene, okay, and it has been shown on the son or daughter, whatever, to the next generation. Okay, so that is the autosomal recessive. আর কি পাবি? This autosomal recessive PKD. So what you will see, it is occurs in 1 in 5,000 birth. Okay, so is it common? Is it uncommon? Okay, then it is a progressive disorder which ceased from the collecting duct. সিস্টটা কোথা থেকে তৈরি হয়? ফ্রম দি কালেক্টিং ডাক্ট। শর্ট নোট আসতে পারে, ওকে, এনিথিং কুড কাম। The kidney becomes very large and contain many hundred small cysts. So you have to remember the number, many hundred, মানে অ্যামাউন্টটা কম হবে। ওকে, many hundred. renal failure যদি হয়, so that will occur during infancy, and the childhood survival, it is also depending on that. Okay, so this is about autosomal recessive. So see, this is the cyst formation. So cyst টা কোথা থেকে appear করছে? From the collecting ducts. Okay, so see, this is the cyst formation. Now coming to the autosomal dominant. প্রথমেই দেখ লাইভ বার্থটা কত? more common, 1 in 500 to 1 in 1000 birth. Okay, okay, but if you see the prognosis কার ভালো হবে? autosomal dominant. Okay, write it down. Prognosis is better in case of autosomal dominant polycystic kidney disease. So এখানে কি দেখতে পারবি? আরেকটা, there are numerous cysts, the amount of cysts are also more than 100. আরেকটা কি দেখতে পাবি? cysts are coming from all segment of nephron. ওখানে শুধু পেলাম কোথায়? collecting duct, but here everywhere, all system from the nephron, and usually causes renal failure till adulthood. যদি থেকেও যায়, পেশেন্টটা সার্ভাইভ করবে আপ টু দ্য অ্যাডাল্টহুড। Okay, and it is quite common. Okay, so today I have only completed the development of kidney, okay, and briefly about the development of urogenital tract. Next day we will discuss about ureter, urinary bladder, and another 2 class for male and female genital tract. Okay, okay. Duplication of kidney, another 2 slide. Duplication of kidney. So see, it could be partial, it could be complete or partial, and there is another thing that is known as ectopic ureter. কেন হচ্ছে? This is very much important. Result due to early splitting of ureteric bud. Ureteric budটা আগেই split করে যাচ্ছে। Okay, so this is the duplication of ureter. So see, this is the picture of duplication of ureter. So you could see the ureteric bud যেখানে তৈরি হয়েছে সেখানেই দুটো হয়েছে। ওকে, কোনো সিম্পটম হবে?
Again, it has got no symptom. It is asymptomatic. যদি ফিমেলের এটা হয়, that would be complicated because uterine artery is crossing, so there are two ureter, understood? So this may create a trouble. So that is all about the development of kidney and urogenital tract. Okay, thank you. Intestinal pain may refer to the umbilicus. আরটা হচ্ছে অ্যাপেন্ডিকুলার পেন, মাঝে মাঝে এখানে রেফার হয়। এদিকটা এটা হচ্ছে লার্জ গাট, এনি লার্জ গাট প্যাথোলজি প্রেজেন্ট উইথ হেয়ার। এদিকটা রাইট ইলিয়াক পেন, অ্যাপেন্ডিক্স। এখানে ব্লাডার, প্রোস্টেট, মেয়েদের ক্ষেত্রে ইউটেরাইন। এটা রেকটাম ওখানে থাকে, সিগময়েড ডিসেন্ডিং এন্ড সিগময়েড কোলন, মানে স্টুল যদি মানে ইয়ে হয়ে থাকে, ইম্প্যাক্ট হয়ে থাকে, ডাইভার্টিকুলার ডিজিজ, ডাইভার্টিকুলাম, হ্যাঁ, এই অল আর ইন দ্য লেফট সাইড। ঠিক আছে, এবারে প্যালপিটেশন অফ দ্য লিভার, স্প্লিন অ্যান্ড তোর কিডনি। তাহলে লিভারকে তুই কিভাবে প্যালপেট করবি? লিভার কি হচ্ছে, লিভার নর্মালি লিভার আর নট প্যালপেট নর্মালি, ইট প্যালপেট হোয়েন ইট ইজ ইনলার্জ। তাহলে লিভার থাকে ইন দ্য আন্ডারনিথ দ্য রিপসের ভিতরে থাকে। তাহলে হোয়েন উই স্টার্ট প্যালপেটিং, অলওয়েজ ইউ স্ট্যান্ড, ফার্স্ট থিং হচ্ছে প্রপার এক্সপোজ, পেশেন্ট সুপাইন এক্সপোজড, আর 3 নম্বর হচ্ছে কনসেন্ট। কনসেন্ট নিতে হবে যে হোয়াট ইউ ক্যান উই আর ট্রাইং টু ডু। সব নেওয়া হয়ে গেল, পেশেন্টকে এক্সপোজ করলি। এক্সপোজ করলে কি হবে, ইউ স্টার্ট ফ্রম ইউর রাইট ইলিয়াক ফসা and then you start here and end in the epigastrium, just like this pattern. ঠিক আছে, patient get deep breathe in and out, and you should just go up, 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 up is here. If liver are enlarged, then the edge of the liver when he inspired, liver will also get up and down, and just it can brush your this aspect of your finger. ঠিক আছে, এই 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 এন্ড হচ্ছে কোথায়, এখানে। ঠিক আছে, এখানে আমাদের বোন শেষ হচ্ছে, এখানে এন্ড হচ্ছে। এই ওয়েতে প্যালপেট করতে হবে। ঠিক আছে, কজ অফ হেপাটোমেগালির কজ কি হতে পারে? লিভার বেড়ে গেছে, হেপাটাইটিস। হেপাটাইটিস হয় তো টেন্ডার হেপাটোমেগালি হয়, টেন্ডার। ওই ইন কেস অফ অ্যামিবোইক অ্যাবসেস or like malaria, kala jor, all cause the hepatomegaly. Infective cause or any like storage disorder that can cause the hepatomegaly. ঠিক আছে, তাই না? নেক্সট হচ্ছে তোর কিডনি। কিডনি থাকে ইন আওয়ার পোস্টেরিয়র লাম্বার রিজন, নট অ্যান্টেরিয়র। তাহলে তোকে প্যালপেট করতে গেলে কি করতে হবে? প্যালপেট করতে গেলে ইট লাইক কি বলবো, একটা বিন স্টেপের স্ট্রাকচার, বটল লাইক স্ট্রাকচার, দে আর প্রেজেন্ট ইন দ্য আওয়ার ব্যাক ইন দিস পোর্শন। সো ইউ ইন কেস অফ কিডনি from right in the kind of right sides, if we present in a right sides, then one hand should be in the back, one hand should be in the front, and hand would be in the lumbar area, right lumbar area. Concept would be that এই দুটো আঙুল একজনকে টাচ করবে, আর আমরা কিডনিটাকে প্যালপেট করব দুটো আঙুলের মাঝে। বুঝা গেল? ঘষে এখান দিয়ে নয়, আঙুল দিয়ে প্যালপেট করছি। আঙুলটা কি করবে? জাস্ট অপোজ, এক থেকে এটা, এক থেকে এটা দিয়ে আমরা একে অপোজ করছি, দিয়ে দেখছি যে আমরা ওটা প্যালপেট করতে পারবো কিনা। তাহলে দেয়ার ইজ এনি লাইক টিউমার, like polycystic kidney disease or any sudden time,
they palpate in the heart-like, ball-like structure. They palpate in the fingers. লেফটে কি হবে? লেফটেও তাই। লেফটে এই তখন এটাই কি হচ্ছিল, একটা হাত উপরে একটা হাত নিচে, লেফটেও তাই হবে, এই হাতটা নিচে এই হাতটা উপরে, এরকম করে জাস্ট প্যালপেট করছি। দুটো আঙুল, দুটো হাত, তার মাঝে আমরা আঙুল দিয়ে ওটাকে প্যালপেট করব যে ওটাকে কোনো কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, নর্মাল অবস্থায় কিছু পাওয়া যায় না। ঠিক আছে, এই হলো। নেক্সট হচ্ছে তোর স্প্লিন। স্প্লিন কি হবে? সেম পজিশন, সুপাইন পজিশন, পেশেন্ট শুয়ে থাকবে, ইউ প্যালপেট স্টার্ট ফ্রম ইয়োর রাইট ইয়ার fossa and goes upward, 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 upward. Patient take deep breath and in. If there is a splenomegaly, it can brush your descent. যখন নিঃশ্বাস নেবি, যখন উঠবে তখন ওটাকে আঙুলটাকে ব্রাশ করে যাবে। ঠিক আছে, এই অবস্থায় তুই স্প্লিনে পেলি না, তখন কি করতে হবে? তখন তোকে কি করতে হবে যে পেশেন্টকে উল্টো দিকে চলে যেতে হবে, দিয়ে হাতটাকে একে বলে হুকিং মেথড, হুকিং, এই হাতটাকে এইভাবে তোকে দিয়ে বলতে হবে নিঃশ্বাস নিতে, বিকজ এটা তো আছে এর এই রিপসের এখানে ভেতরে ঢুকে আছে স্প্লিন, তো তখন তোকে বলতে হবে ডিপ ব্রিথ অ্যান্ড ইন নিজে, তো এই আঙুলটাকে ব্রাশ করে তবে। ইফ at least 2 to 3 times larger spleen, that can be palpated, but normal spleen or mild splenomegaly we cannot palpate it with our methods. ঠিক আছে, তাহলে তোরা প্র্যাকটিস কর, দেখি কেমন কি করছিস। শিফটিং ডালনেস আর ফ্লুইড ফিল কিছুই না। ধর একটা পেটে জল জমেছে, ঠিক আছে, তুই এইখানে একটা হাত রাখলি, টক 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 করে দিলি, এই হাতে এখানে ফ্লুইড যেমন আসে সেরকম। ঠিক আছে, থ্রিল 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 ক্যান প্যালপেট, এই যে এরকম করে করবো, থ্রিলটা প্যালপেট হবে। আর শিফটিং ডালনেস হচ্ছে তোর এখানে আমাদের কতগুলো পকেট আছে যেখানে ফ্লুইড জমা হয়ে থাকে, তুই একে ডান দিকে ঘোরালি, দেখলি এখানে টক টক করে কিছু পেলি, তার পেছনে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিলি, তাহলে কি হবে? ফ্লুইডটা উল্টো দিকে শিফট করে গেল, তখন তুই ওই দিকটা যখন টক 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 এই যে এমটি হয়ে গেছে, ওই দিকটা তোর আবার পাওয়া যাচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য শিফটিং, মানে ডালনেসটা শিফট করে যাচ্ছে। ফ্লুইড যেহেতু আমাদের ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল ফ্লুইড মুভ করতে পারে, যেহেতু আমাদের অনেকগুলো পকেট আছে, দ্যাট ইজ কল দ্য শিফটিং ডালনেস। আদার কি হয়, যদি অ্যাবডোমিনাল ওবেসিটি বাড়ে তখন ডিস্টেন্ডেড হয়ে যাবে, অর দেয়ার ইন এ ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন যদি থাকে ডিস্টেন্ডেড হয়ে যাবে। প্রেগনেন্সি হলো ইন্সপেকশন, আর তাহলে একটা হলো সেফ। আর নেক্সট কি দেখবো, লোকালাইজ সোয়েলিং কিছু আছে কিনা, হতে পারে লোকালাইজ সোয়েলিং থাকতেই পারে, টিউমার যদি থাকে লোকালাইজ সোয়েলিং থাকবে। নেক্সট স্কার মার্ক আছে কিনা। স্কার মার্ক কি হয়, যদি আমাদের মিড লাইন স্কার থাকে তাহলে কি হবে, এটা তো আমরা জানি, এদিকে স্কার থাকলে গল ব্লাডার, এদিকে স্কার থাকলে অ্যাপেন্ডিক্স, মিড লাইন স্কার থাকলে কি হবে? আজকে পেপটিক তোর পারফোরেশন যখন ভালো ছিল না আমাদের, পেপটিক পারফোরেশন মিড লাইন ইনসিডেন্টে পেপটিক পারফোরেশন রিপেয়ার করা হয়। So any midline cut would be the you must correlate with the peptic perforation, তাই না? তারপর আর কি দেখবো, এনগট ভেন কিসে হতে পারে, এনগট ভেন কিসে হতে পারে, ওয়ান বাই ওয়ান এনগট ভেন কেমন বলেছে এক হলো, তাহলে এনগট ভেনটা বল কিসে হতে পারে, ফাইন্ডিং বা সিরোসিস, অ্যাডভান্স সিরোসিস ফাইন্ডিং, তার সঙ্গে ভেনের খুব বেশি সম্পর্ক নেই, ভেন কিন্তু তার সঙ্গে হ্যাঁ অ্যাবডোমেন ডিস্টেন্ডেড হলে ভেন হবে, কোলাটারাল ডেভেলপ করবে, কিন্তু কোলাটারালের সঙ্গে ক্যাপোড মেডুসি আর তোর ডিস্টেন্ডেড ভেন দ্যাট নট লাইক দ্য সেম থিং। সুপিরিয়র ভেনের কেবল অ্যান্ড সুপিরিয়র কীভাবে পার্থক্য করবি, এই আঙুলটা দিয়ে এম করতে হয়, জাস্ট স্কুইচ করে দিতে হয়, তারপর একটা আঙুল ছাড়তে হয়, হয় সুপিরিয়র নয় ইনফিরিয়র। যদি তোর ফিলিংস যদি হয় ওপর থেকে নিচে, অবস্ট্রাকশন উইথ আপার, নিচ থেকে ওপর হলে লোয়ার। বুঝা গেল? ক্যাপুট মেডুসি corresponded with the chronic liver disease or cirrhosis that may or may not be accompanied with the distended veins. আর কি দেখবো, any visible peristalsis, তো কাদের হবে, congenital
তোর ইয়ে গ্যাস কি বল স্টমাক অবস্ট্রাকশন মানে পাইরোলিক স্টেনোসিস, যাতে কনজেনিটাল পাইরোলিক স্টেনোসিস থাকে বাচ্চা জন্মানোর পর, যদি ভিজিবল পেরিস্টালসিস দেখা যায়, দ্যাট ইজ দ্য ফাইন্ডিং অফ দ্য congenital pyrotic stenosis. It require urgent operation. ঠিক আছে, হার্নিয়া থেকে পেশে দেখবি হার্নিয়াতে বাইরে বেরিয়ে দেখতে পাবি কি হার্নিয়া কি? হার্নিয়া হচ্ছে কোন একটা অরিফিস দিয়ে কোন একটা কিছু গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট বেরিয়ে গেছে, তাহলে পেরিস্টালসিস কি করে দেখবি? নাচ এরকম করে দগদগ করবে নাকি? পেরিস্টালসিস তো লো ইয়ে কম্পোনেন্ট, তুই তো নর্মাল যে তোদের পড়ালাম, আমাদের আজকে যে পড়ালাম রিফ্লেক্স, আমাদের নর্মাল অবস্থাতে জানিস আমাদের মাসল যে স্পিন্ডেল যেগুলো সেগুলো আমাদের ইয়ে হয়, তো দে আর নট ভিজিবল হয় নর্মাল ইয়ে, তো আমাদের ফাইন ট্রেমর হয় বাট দে আর নট ভিজিবল টু মেনটেন দ্য মাসল টোন। আর কি দেখা যাবে? হ্যাঁ, হার্নিয়া তো আছে, হার্নিয়া এগুলো দেখা যাবে। আর একটা কি বলতে গিয়ে ভুলে গেলাম, ও ইয়ে ভিজিবল পালসেশন, যদি লিন থিন পার্সন থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তুই আমাদের যে অ্যাবডোমিনাল লেয়ারটা তার পালসেশন দেখতে পাবি, দপ 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 করছে ইন দ্য এপিগ্যাস্ট্রিক এরিয়া। তো অল আর দ্য ফাইন্ডিং অফ দ্য ইন্সপেকশন। ঠিক আছে, নেক্সট স্টার্ট উইথ দ্য প্যালপেশন। জামাটা তোল। তাহলে সবই করতে পারিস। প্রথম কি করতে হবে, পেশেন্টকে তোকে এক্সপোজ করতে হবে। নেক্সট তোকে তোর কাজ করতে হবে, পাস ফেল তো তোর হাতে নেই। কাজগুলো কি কি? প্রথম এক্সপোজ করতে হবে, তারপর পেশেন্টকে বলতে হবে যে আমি তোমার এক্সামিন করব, প্রবলেম কিছু নেই। 3 নম্বর হচ্ছে অ্যাবডোমেনকে রিল্যাক্স করতে হবে। রিল্যাক্স করার জন্য কি করতে হবে, ওর বলতে হবে দুটো পা ভাঁজ করতে। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু সব এক্সামিনার দেখবে, তুমি করবে না, তুমি ভাববে যে করবো না, মানে পাস করার জন্য করতে পড়তে গেলে তুমি কিছুই করি না। পেটের ডাক্তাররা কি করে, একজন ডাক্তারবাবু আছেন পেটের, অভিজিৎ চৌধুরী বলে না, নাম শুনেছিস হয়তো। পেশেন্ট দেখাতে হলো পেটের গন্ডগোল, গ্যাস্ট্রো, বলে তুমি জামা তোলো, পেশেন্ট জামাটা তুললো, পেটটা দেখে নিয়ে ওষুধ লিখে দেয়। নাম পায় না লোকে দেখানো, এত নাম তার। তো সেই অবস্থায় পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত তোমাকে এরকমভাবেই দেখতে হবে, সেই অবস্থায় পৌঁছে গেলে তখন কিছু দেখতে হবে। বুঝে গেল? তাহলে অ্যাবডোমেনকে তোকে এক্সপোজ করে রিল্যাক্স করতে হবে। রিল্যাক্স করতে হবে তোকে পা দুটো ভাঁজ করতে বলতে হবে। ঠিক আছে, এরপর পেশেন্টকে বলতে হবে যে তুমি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেবে, ছাড়বে, ব্রিথ ইন অ্যান্ড আউট। ঠিক আছে, অ্যান্ড উই স্টার্ট ফ্রম ইয়োর রাইট ইলিয়াক ফার্স্ট। নাও নিঃশ্বাস নাও। আর প্রথম হচ্ছে আমি কি করব, জাস্ট এই যে মুভমেন্ট নট ফ্রম হেয়ার, মুভমেন্ট ফ্রম ইয়োর রিস্ট, ওকে, নট ফ্রম ইয়োর এলবো। যদি খুব ওবিস পেশেন্ট হয়, বিশাল মোটা, কি করবি, এই হাতটা দিবি, এই হাত দিয়ে এই খুব মোটা পেশেন্ট, হাত দিয়ে পাচ্ছিস না, এই যে, ঠিক আছে, কিন্তু মুভমেন্ট কখনো এলবো থেকে হবে না, রিস্ট থেকে হবে। ঠিক আছে, নাও স্টার্ট ফ্রম দেয়ার। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নে, এই যে উঠছি, শেষ করবো কোথায়, জোরে জোরে পেটটা টাইট করলে হবে না, লুজ যে কর, আস্তে আস্তে নে, এই যে এন্ড করবো হচ্ছে এই যে যেখানে আমাদের শেষ হচ্ছে হাতটা, এই যে এইখানে। অ্যান্ড লিভারটা কি হবে, এইখানে আমাকে ব্রাশ করে যাবে যদি লিভার বড়। এই যে স্টার্ট করছে এখানে, এই 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 লিভার কিন্তু এখানে আছে, এই যে আমি ওকে ধরে ধরেই উঠছি, এই দেখ, এই এই জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে ছাড়, এই যে এই যে এই যে এই যে আমি কিন্তু ওকে ধরে ধরেই উঠছি, দেখ আমার হাত কিন্তু ওকে ধরেই আছে, এই যে রিপসটা এর নিচে লিভারটা আছে, এই আমি ধরে এক প্যারালাল, একবারে প্যারালাল উঠছি আমি, দেখতে পাচ্ছিস, এই যে এর প্যারালাল উঠছি, এই যে এই শেষ করলাম কোথায়, ইন দা রিপস, এখানে শেষ করলাম, হলো, দ্যাট ইজ দা লিভার। নেক্সট কি হবে, নেক্সট হচ্ছে স্প্লিন। স্প্লিন কি হবে, স্প্লিন কি উত্তরে প্রথম থেকে স্প্লিনকে এই যে থাকে আমাদের 9, 8, 9, 10 এই রিপসের এখানে থাকে স্প্লিন। তাহলে আমাকে টু প্রিভেন্ট দ্য বাকেল হ্যান্ডেল মুভমেন্ট, এটাকে আমাকে ফিক্স করাতে হবে। ফিক্স করবো কি, হাত দিয়ে যে ফিক্স করলাম, স্টার্ট করবো কোথায়, ফ্রম সেম রাইট ইলিয়াক অ্যান্ড গোজ দ্যাট ওয়ে। নিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে, স্টার্ট,
হয়ে গেল। If just ear enlarge, then you just brush the or these 3 fingers. Okay. পেলি না কি করবি, উল্টো দিকে গিয়ে এইভাবে নে, জোরে নিঃশ্বাস নে। তাতেও পেলি না কি করবি, পেছনকে ল্যাটারাল করে দিবি, ল্যাটারাল করে এইখানে শ্বাস নে। ঠিক আছে, এই যে বুঝে গেল। নাও দ্য কিডনি, কিডনি কি করতে হবে, কিডনি হচ্ছে যে বললাম থাকে হচ্ছে নট ফ্রম, দেখছি এই যে বুঝতে পারছিস, জাস্ট উই ক্যান ফিল দ্য কিডনি উইথ আওয়ার 2 হ্যান্ডস। এই যে ব্যাকওয়ার্ড, এই ব্যাক, এই যে ব্যাক, এই যে ব্যাক, এই যে এই ব্যাক, আর এটা কি করছি, এটা ফরওয়ার্ড, সামনের দিকে নিয়ে আসি আমি, পিছন দিকে এদিকে নিয়ে আসি, ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট, বোঝা গেল। এটা হচ্ছে তাই, এই আর এই ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড, এই যে হয়ে গেল। এটা করতে পারিস, অথবা তুই ওর ওদিকে গিয়ে এই মেথডও করতে পারিস, দুটোই রাইট। এক থেকে করলে এভাবে করবি, আর ওদিক থেকে যদি করতে যাস এইভাবে করতে পারবি, যেভাবে নিয়ম। ঠিক আছে, দেখবি অ্যাক্সেস কেমন আছে, যেখানে আছে সেখানে অ্যাক্সেস কেমন আছে দেখবি, ওদিকে যাওয়ার অ্যাক্সেস থাকে তাহলে ওদিকে গিয়ে করবি, যদি অ্যাক্সেস না থাকে তাহলে এইভাবে করবি। হলো। নেক্সট হচ্ছে ও বললো ফ্লুইড থ্রিল আর শিফটিং ডালনেস। ফ্লুইড থ্রিল কি করতে হবে, আর পেটে জল জমে আছে, ও কি করতে হবে বলতে হবে মাঝখানে হাত রাখতে, কেন, যাতে মিনিমাইজ দ্য ভাইব্রেশন। আমি কি করবো, এখানে হাত রাখবো, আর এখানে এই টক টক করে দেবো, আমি এখানে ফ্লুইডটা পাবো না, পাওয়া যাচ্ছে না, ফ্লুইড পাওয়া যাচ্ছে তোর, বোঝা গেল। এই যে আমি জাস্ট এই যে এখানে করছি, আমি ওই থেকে দেখছি কিছু আছে কিনা, দ্যাট ইজ দ্য থ্রিল। ওটা থ্রিলটা হচ্ছে তোর প্যালপেশন ফাইন্ডিং, বাট শিফটিং ডালনেস ইজ দ্য পারকাশন ফাইন্ডিং, নট দ্য প্যালপেশন ফাইন্ডিং। ঠিক আছে, শিফটিং ডালনেসে কি হবে, ধর আমি এইখানটায় পেলাম, ঠিক আছে, ঠক ঠক এখানটায় পেলাম একটা পারকাশন, কি করতে পারকাশন জানিস তো, তুই কি পারকাশন, এই যে এইভাবে পারকাশন কোথায় কাজে লাগে, ফ্লুইড, ফ্লুইড হয় আইদার তোর ফ্লুইড, এয়ার, ব্লাড। নর্মাল কি হয়, নর্মাল হচ্ছে তোর টিম্প্যানিক, এই যে টিম্প্যানিক, টক টক টিম্প্যানিক হাওয়া আছে, তাহলে ব্লাড বা ফ্লুইড হয়ে কি হবে, ডাল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে দিস ইজ দ্য ফাইন্ডিং। তাহলে আমি এবারে কি করলাম, আমি এদিকে একটা ডালনেস পেলাম, ঠিক আছে, বাঁ দিকে একটা ডালনেস পেলাম, পেশেন্ট কি করবো, আমি আমার দিকে ঘুরিয়ে নেবো, যে পেশেন্টকে 5 মিনিট সময় দেবো টু শিফট দ্য ফ্লুইড ফ্রম দিস এন্ড টু দিস এন্ড। ঠিক আছে, তাহলে ফ্লুইড দিস এন্ড থেকে দিস এন্ড চলে এলো, তারপর তুই পারকাস করলি, কি হয়ে গেল, রেজোনেন্ট হয়ে গেল, টিম্প্যানিক রেজোনেন্ট হয়ে গেল। তাহলে কি, তার মানে শিফটিং ডালনেস, আগে ডাল ছিল, ফ্লুইড ছিল, ফ্লুইডটা শিফট হয়ে চলে গেল, দ্যাট ইজ দ্য শিফটিং ডালনেস। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে পারকাশন ফাইন্ডিং। আর নেক্সট হচ্ছে অসকাল্টেশন। আসলে কি করতে হবে, স্টেথো দিতে হবে এই সবকটা কোয়াড্রেন্টে, অ্যান্ড ইউ হিয়ার দ্য পেরিস্টালটিক সাউন্ড অর নট। যদি পেরিস্টালটিক না পাওয়া যায়, দেন দেয়ার ইজ এ ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন।